Hi friends, welcome. There is no escape. ஒரு 4 ஸ்டோரியா 2 ஸ்டோரி 3 ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சிடலாம். கிளவுட் ரிட்டனர் வந்துச்சு, அதுவும் நிக்குது. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்றோம். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருந்துச்சு. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க முடிச்சிடுவோம். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. நல்லா இருக்கீங்களா? All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. ஓகே ஓகே ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கேன். உடம்பு சரியில்லை. ஆமா ப்ரோ, ஃப்ரீ ஆயிட்டு மறுபடியும். நீ ஒரு 6 மாசத்துக்கு ஃப்ரீ தான். 6 மாசம் இல்ல, எப்பவுமே ஃப்ரீ தான். போன மாசம் தான் கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising ப்ரோ, through ஹாப்பி water. டு see you சொன்னதுக்கு. Transitory. இங்க ஒரு ஜாங்லி வண்டி 2 இல்ல, நியூலட்டும் இல்ல, 3 இல்ல ப்ரோ. நைட் எடுத்த பாடுதான் மறக்கவே முடியாது. நைட் எங்க கூட லக்ல வந்த மாதிரிதான்.
ப்ரோ நைடா குட்டி குட்டி வின் பண்ணதே ஆச்சரியத்துல இருக்கேன் நான். நேத்தே இருந்தேன். நேத்தே எடுத்தேன். லக்கெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. நிறைய 50-50. வின் பண்றதே கஷ்டமா இருக்கு 50-50. லக்கெல்லாம் இல்ல. வெப்பன்லாம் எதுவுமே இல்ல. Liye Pavilion, best Lee food in town. எஸ்சிபி எல்லாம் நிறைய இருக்குது. வாங்கி வச்சுக்கணும். நிறைய இருக்கு. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Oh, thank you. Wait, you weren't supposed to drink that, Paimon. That was for you to rinse your utensils. That's a thing?
Wow, so much delicious food! Do you really eat all this just for breakfast? That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat, eat! If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, Traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood congee? Let me refill your bowl. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks! So full. Oh, listen. Paimon's figured it out. Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the three of us. Well, you must be hiding the fact that you're some young master from a rich family. That would explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gum. Okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like him. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible.
I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liye Harbor, the results could speak for themselves. Coming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liye Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we kinda already have plans this afternoon. We told Xianyun that we would go to her kite-making workshop. Oh? Are you interested in kite-making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. Do you not know who she really is, Gaming? Oh, I know that she's an Adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the merrier! Take it easy. Hello, bro, Falcon. Hello, bro. Welcome to life.
இவ்வளவு நாள் ஒரு செஸ்ட் இருக்கு இப்பதான் பாக்குறேன். Now that's what I call treasure. ரெண்டு பிரீமோ. ஃபைனான்ஸ் வரேன். ஃபைனான்ஸில் எப்பயோ வரேன். அவ்வளவுதான். அந்த இவ்வளவு ஃப்ரீ தான். Oh, ow! Where did that come from? இந்த லைவ் யாரையுமே காணும், என்னாச்சுன்னு தெரியல. Let's go find some treasure. Benny's adventure team, assemble! Yeah. சாமியோட கதையா பண்ணுவோம். கொஞ்ச நாள் இது பண்றது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நேத்து தான் கிடைச்சது. நேத்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன், கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. நீங்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலைன்னா அவ்வளவுதான், நையில போயிருக்கோம். Oh, ஏதோ ow! 50-50 Where did லாஸ் that ஆக come from? கிடைச்சிருச்சு ப்ரோ. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். வரும் ப்ரோ வரும். அது குவாலிட்டிக்கு அதிகமா வச்சு விட்டேன். ரெடி பண்ணணும் ப்ரோ ஒரு நாள் வந்து. ரெண்டு மூணு நாள் Benny's கழிச்சு adventure team, assemble! அப்படியே லைவ் வந்துடுற மறந்துட்டு அதான் பிரச்சனை ஆயிடும். Or not. ஞாபகமே இல்லை, அப்படியே வந்துடும் லைவ். Oh, ow! Where did that come from? சுத்துதா ப்ரோ? இல்லையே, இப்ப சுத்தல ப்ரோ. சுத்தல பாருங்க, எனக்கு லைவ் நல்லா வருது. இல்ல இல்ல, Benny's adventure team, assemble! எனக்கு வருது. ரீப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு வருது, எனக்கு வருது. Or not. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is அதுதான் probably சொல்லுங்க. true for me. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு வருது. நானும் போன்ல வச்சிருக்கேன் ஒரு பக்கம், கரெக்டா தான் வருது. Oh, ow! Where did that come from? இருங்க, மேபி என்னோட இதனால ரீப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்க பேஜ். சரியா தெரியல ப்ரோ எனக்கு. நான் லோல வைக்கிறேன், இதனால கூட இருக்கும். டைம் ஆனா அது பஃபர்லாம் எனக்கு ஆகல. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. அதுவா ப்ரோ, சரி பண்ணிடுறேன்.
அது கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து பேசணும், நான் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கேன். அதான் ப்ரோ. ப்ரோ சத்தமா பேசணும் நான். Ow! Where did that come from? ஓகே ப்ரோ. கேக்குதுன்னா ஓகே ப்ரோ. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, ஓகே ப்ரோ, அப்புறம் நான் the போயிட்டு opposite ஏதாவது is ஒன்று probably ஸ்டேட் true for பண்றேன். me. நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஆன்லைன்ல இருந்தீங்க பார்த்தேன் கேம்ல. Benny's adventure team, assemble! எனக்கு கமெண்ட் காட்டியா இல்ல என்ன Or not. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் ப்ரோ. ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி சும்மா கேட்டேன். Oh, ow! Where did that come from? சரி ப்ரோ போயிட்டு போயிட்டு Benny's எக்ஸ்ப்ளோர் adventure team, பண்றேன். assemble! ஓகே ப்ரோ. அப்படியா? Adventure time! ஃபர்ஸ்ட் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. சோலோல தான் பண்ணலாம். ரெசின்கா இருங்களேன், ரெசின் இருக்கான்னு பாக்குறேன். மேப் போய் வா. 124 இருக்கு, 2 கேம் தான் அடிக்க No முடியும். one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! அப்புறமா கீழே அடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. இது என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன், இன்னைக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நைட எடுத்துட்டேன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறேன். அதான் யோசனையும் இல்ல. அதான் ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணலாமான்னு கொண்டிருக்கேன். நைட இல்லைன்னா பரவாயில்ல, அதை வந்துச்சு. இன்னைக்கு ஆசுவா பேனர் வரைக்கும் ஃப்ரீ தான். ஈவென்ட் முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே. வரேன்னா வாங்க. எதுவும் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் தான் பண்ணணும். ஈவெண்ட் நான் முடிக்கல ப்ரோ, நான் இன்னைக்கு முடிக்கிறேன். 2000 ஃபர்ஸ்ட் இப்பதான் வருது. ஒரு ஈவெண்ட் நல்லா இருக்குது. Ganyu! Ganyu! ஈவெண்ட் Come on, முடிக்கணும். wake up! Some friends have arrived. இதுதான் ப்ரோ ஈவெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றீங்களா, ஈவெண்ட் கேம் சொல்றீங்களா? நான் கேம் முடிச்சிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் தான் முடிக்காம இருக்குது. ஈவெண்ட் ஃபர்ஸ்ட். யோயோயா இப்பதான் வருது. ஆமா, எவ்வளவு நாள் கழிச்சு என்ட்ரி ஆகுது? ஹாய் சக்தி ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஆகுதுங்க. ஒரு வருஷமா என்கிட்ட இருக்கு. Hello, friends. கான்னிவர் இருக்கு. Ganyu! என்னங்க செங்காலாம் இருக்கு. ஐயோ, Oh, I have some mint oil. Perhaps we should try that. என்னங்க எல்லா லீவே கேரக்டரும் இருக்கு. A guest at Wan Min restaurant recommended it to me. I've tried it. Its stimulative effects are much stronger than what can be achieved from chewing on mint leaves alone. செங்காவும் கான்னியும் தான் எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? கான்னியோட செங்கா எடுத்தா அயக்காட்டி எனக்கு. நான் ஈவெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சக்தி ப்ரோ. செங்கா எடுக்கலாமான்னு ஒரு யோசனை அயாக்காக்கு. நைட பில்டு பண்ணணும் ப்ரோ. ஈவெண்ட் முடிச்சு போயிடும் அதுக்குள்ள. ஓகே ப்ரோ, நைட பில்டு பண்றக்கா? அது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈவெண்ட் முடிச்சுட்டு பண்ணிக்கலாமா, என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன். சரி, என்ன வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ. மிடில்ல வந்துடுறேன்.
வேண்டாமா? அயாக்காக்கு வேணும்னு பார்த்தேன். பாக்குற கேரக்டர் ஆசைப்படக்கூடாது. அப்புறம் அவர் எப்படித்தான் எடுக்கிறது? கூட்டம் தான் வேணும் மெயினா. அதுதான் போயிடுச்சு. ஒரு என்ன பண்றது? ஒர்த்து இல்லையா? சரி பரவாயில்ல விடுங்க. பாக்குற எல்லா கேரக்டரும் ஆசைப்படல ப்ரோ. வேணும்ல ப்ரோ. நல்லா இருக்குதுல்ல கேரக்டர். நல்லா இருக்குது. அதனால எடுக்கலாம்னு பாக்குறதுதான். சொல்றதுதான் ஆனா எடுக்க முடியலையே. கடைசியில கஷ்டமா போயிருது எடுக்கிறதுக்கு. Apologies in advance. பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ஈவெண்ட் ஓட்டியே விட முடியல. Wait, Shenhe? Not there! அதுதான் ப்ரோ நானும் எடுக்கலாமான்னு இருக்கிறேன். அது பைரவா என்ன கேரக்டர் அது? மூட்டா நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கு. அல்ட் அனிமேஷன் நல்லா இருக்கும். அது ஒண்ணுத்துக்காக தான் அது. வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே. ஒரு ஒரு இதுதான் ஒரு ஒண்ணுத்துக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது. காசும் எடுத்துடலாம் ப்ரோ. காசுதான் கன்ஃபார்மா எடுக்கிறேன். ஊட்டோட பாட்டுக்கே எடுக்கலாம். 1000 கோடி 6 DBS யாரு ப்ரோ அது? ஓ வளர்ச்சினோவா? ஊட்டம் நல்லாதான் ப்ரோ இருக்கும். அழுட்டு போட்டோம்னா டமால்னு ஒண்ணு ஓடும். என்ன காரணம் கத்துது? சக்தி ப்ரோ என்ன இப்படி கத்துது? See? It worked. She's awake. ஊட்டம் மெயின்னா ஓகே ப்ரோ. Are you okay, Ganyu? Do you need some water? Or maybe something to eat? I'm fine. I just feel chilly all over. அது என்னங்க ப்ரோ? சூப்பர் ஃபீவர் இருந்தா ஓகே. ஜீரோ வேஸ்டா? ஜாங்கியும் எடுக்கலாம்னு பாக்குறேன். ஆனா விசு போட மாட்டேன். காசு போயிடுச்சுன்னா இது அடுத்த ரீரன்ல எடுத்துக்கலாம். ஜம்ப் கேன்சல் பண்றலாம். ஜம்ப்லயே இல்லையே ப்ரோ நானு. Huh. Was it that effective? Chilly, huh? சில்லியா? Master always says a cool head leads to a calm heart. So, does this mean that heat's what we need to help you, Ganyu? NCJPன்னு என்னது ப்ரோ? சக்தி ப்ரோ அதை அப்படியே எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுங்க. லெனின் ப்ரோ வெல்கம். அப்படியே நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டரான நகீராவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுறேன். கூட்டோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுங்க. Paimon doesn't think that's what the expression means exactly. அது இல்லையே அது ஹீலருங்கிறாங்க. பாக்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. கூட்டா தான் வேணும் எனக்கு நான் I சொன்ன மாதிரி. feel a bit better now. Was I asleep? Must have been around the time I usually take my midday nap. Did you not sleep last night? That does seem to வெண்டியா? happen to you often. அவனை வச்சு என்னங்க பண்றது? எடுக்கலாம். வெண்டிக்கு பதிலா காசு எடுத்துட்டு போயிடலாம். என்னோட பிளான். ஓ ஜம்ப் தான். ஜஸ்ட் ஜம்ப் கேன்சல் கேஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆமா லெனின் ப்ரோ. நைடாவ இன்னைக்கு ரைடர் 90 போட்டேன் ஒரு வழியா. காசு எடுக்கிறேன் ப்ரோ. கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்ம். அதுதான் சக்தி ப்ரோ. அது பண்றது பெருசா இருக்கு. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது. நம்ம என்னோட லேப்டாப் சூடாகுது. எங்க நம்ம கிட்ட நல்லதா இருந்தா நல்லா விளையாடலாம். இது ஆப்பிள் விஷன் ப்ரோ வேற லான்ச் பண்ணியிருக்கான். அதுல ஜென்ஷன் வந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்?
மாசம் இருக்கும். அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி நைனாவும் இது பில்டு பண்ணும். இதுதான். காசும் எடுக்கும் ப்ரோ. நான் அந்த பிளான்ல தான் சுத்திட்டு இருக்கிறேன். முடிவு பண்ணிட்டேன். Perhaps you should come work at Wanmin Restaurant with me. We get off at 10 on the dot every night without fail. என்ன அந்த பேட்னா என்னது? சரி சக்தி ப்ரோ. சாரு விளாடுங்க விளாடுங்க. பொட்டேட்டோ போனா? ஓ போன்ல சொல்றாரா? விளாடலாம். ஊட்டம் ஊட்டம் நல்லாதான் இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு ஓகே ஊட்டம் நல்லாதான் இருக்கு. I could never. I'm sorry. I seem to have missed your name. You are... ஜாங்கிலி இருந்தாருன்னா ஊட்டோக்கு ஓபியா இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்கிட்ட யூலா வேற இருக்கு கருமம். அது எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல. ஓகே ஓகே சக்தி ப்ரோ விளாடுங்க விளாடுங்க. நெக்ஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் ஹாஃப் தானே ப்ரோ வருது. காசும் எடுக்கணும் ப்ரோ. எடுத்துட்டு நியூ லேட் வேணா எடுக்கலாம்னு இருக்கிறேன். காசும் எடுத்துட்டு வாய்ப்பே இல்ல. காசு வாக்கே மண்டை காஞ்சு போயிடும். Me? My name is Gaming. I work as a guard for the Secure Transport Agency. Gaming. The name sounds familiar. I believe I've heard your name mentioned around the Ministry of Civil Affairs. People tell me you're an extremely enthusiastic worker, and you are very generous with your help. அப்படியே ப்ரோ. ஆனா வேண்டாம். என்கிட்ட இப்ப எடுத்தா காசுவா போயிரும் ப்ரோ. அடுத்த ரீசன்ல தான் காசுவா வேணுமே. டார்கன் பஸ்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஆனா போன டைம் எடுக்க முடியல. இந்த டைம் எடுக்கணும். போன டைம் பேனர்ல விட்டது எனக்கு ஞாபகமா இருக்குது. அதுதான் இன்னைக்கு வீடு கூட ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஓகே ஒரு பில்டு பண்ணா எடுக்கலாங்கிறீங்க. இப்ப நம்ம பில்டு பண்ணிட்டோம்னா ஸ்பயர் விளையாடி பிரிமோஸ் ஏற்றி பிடிச்ச கரெக்ட் எடுத்துக்கலாம். அதுதான் நம்ம ஓகே. நகிட வேணும்னு எடுத்துட்டேன். ஆமா அவ்வளவுதான். நகிடாவும் ரைடனும் வச்சு எலான் இருக்கு. ஓ இது பண்ணிக்கலாம் இது மட்டும். Well, you know me. Or, I guess you don't. My name is Ganyu. This is Shenhe, and this is Yao Yao. யோயா It's an honor to finally meet you all. Oh, பிளான் you must be போட்டுக்கிற here for Auntie பாப்போம். Xian Yun's kite making workshop, right? டைமிங் பில்ட் பண்ணலாம் இருக்கிறேன். என்ன சொல்றீங்க? அவ்வளவு வருதா ப்ரோ? மாசு ப்ரோ மாசு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர். நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு. அதான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் நான் காசுவா தான் எடுக்க போறேன். நான் முடியவே பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. போன பேனர்ல விட்டது இந்த பேனர்ல எடுக்கணும் அவ்வளவுதான். ஓகே ப்ரோ 36 ஸ்டார் வாங்குற அளவு பில்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மத்தத எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. அதான் அதுக்கு இருக்கிற கேரக்டரே பில்ட் பண்ணிக்கலாம் சொன்ன மாதிரி. ஈவலைட் வந்தா சோலோ பண்ணலாம். ஆனா அவனுக்கு பப்பெல்லாம் யாரு கொடுப்பான்னு தெரியலையே சப்போர்ட். அதான் நான் பேசாம காசுல எடுத்துறேன். அயாக்காக்கு மார்ச் பண்ணலாம். எல்லாம் ஒரு டீம்ல நகிட ஒரு டீம். ரெண்டுக்கு 3 டீம் இருக்குது. அதுல விடுங்க. Yes. I have neither made nor flown a kite before. As long as Master is willing to teach, I am willing to learn. Me too. I want to participate in the kite flying competition with my best friend. இப்போ அப்படியே ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்ப ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சா கரெக்டா இருக்கும். காசுவாக்கு பொறுமையா ஃபார்ம் பண்ணலாம். அவசரம் இல்லை இல்ல. ரெண்டாவது ஃபார்ம் தான்.
செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் வருது. ஒரு நாள் பிளான் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஒரு நாள் பண்ணிடலாம். Plus, it's more meaningful if you make the kite yourself, right? Your best friend didn't come with you? Well, Chi-Chi's been super busy helping Dr. Baiju lately. சீச்சி I'll meet up with her சை later and give her a huge surprise. சீச்சிலாம் ஒரு கேரக்டரா? சி ஓகே C1 சீச்சி சேனல் ஒரு தானங்களோட ஃபர்ஸ்ட் சரி மறக்கவே மாட்டேன். நல்ல கேரக்டர்னு சொல்லி சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சு அப்பதான் தெரிஞ்சு மொக்கையான இருக்கிறதுலே நல்ல கேரக்டர் தான் இருக்கிறதுலே. ஐயோ அது என்ன சொல்றது 50-50 லாஸ் ஆனதுனாலயே நம்ம பிடிக்க மாட்டேங்குது. மெயினான காரணம் 50-50 லாஸ் ஆகிறது இந்த கர்மத்துக்கு தான் ரெண்டு பேரும். Oh, I also brought bandages and ointment with me today. It's easy to cut yourself when working with bamboo, so I thought I should come prepared. Wow, you're really thoughtful. அதெல்லாம் ஒரு கேரக்டரா? நல்ல கேரக்டர் தான். லாஸ் ஆனவங்களுக்கு எரிச்சல் தான். As for myself, I'm afraid I lack some of my companion's enthusiasm. அங்க அது ரெண்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு நான் வேற ஒரு கேரக்டர் வச்சிருக்கேன். ரெண்டு எதுக்கு? ஒண்ணு இருந்தா போதும். தீயா வேற யூஸ் பண்றதே இல்ல. பேசாம இருக்கிறதெல்லாம் பில்டு பண்ணி வைக்கலாம். சொன்ன மாதிரி இது போன கேரக்டர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்ல டேமேஜ் வரும். I was originally planning to buy a ready-made kite and just enjoy the festive city atmosphere with everyone. ஏற்கனவே டியா பில்ட் பண்ணலாமா ஒரு யோசனை. பில்ட் பண்ணணும். But Cloud Retainer is always going out of her way to look after her juniors, wanting us to have the best there is. She always puts us before herself. It was so thoughtful of her to arrange this workshop, so I simply couldn't let such consideration go to waste. My motivation for being here might be a little different, yes, but I'm ready to put in just as much effort as everyone else. Well, we're ஃபர்ஸ்ட் all போயிட்டே here. இருக்குங்க. But where the heck is Xin Yun? Shouldn't she be here by now? Who is it that speaks of வந்துச்சு. oneself in such an ill-tempered tone? Oh, come on! You clearly heard Paimon! Master stopped to buy grilled tigerfish to share with everyone. Come get it while it's still warm. Oh, Paimon, sorry, Miss Illuminated Bird! Paimon always knew you were the smartest, coolest, and prettiest Adeptus. Someone as wonderful as you is sure to have brought enough for Paimon as well, right? எதுக்கு ஒரு சோ சேடு? சீச்சி வந்திருக்கா. அதுக்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களே. எதுக்கு சேடுன்னு சொல்லுங்க, ஒரு புரிய மாட்டேங்குது. ஆனா எனக்கு கொடுத்தாலுங்க வேஸ்ட். சீச்சி சீ சீச்சி சீச்சி என்ன போகும் எரிச்சல். ஆனா கிளவுட் கிட்ட நான் பேசுற ஸ்டைல் நல்லா இருக்குதுங்க. வேற மாதிரி ஆட்டிடியூடு. இதுக்காகவே எடுக்கலாம். கிளவுட் ரிட்டனர் வேற மாதிரி. Cloud Return set down the bags will see you hands on the grill please as everyone begins to talk live conversation. ஆனா இது ஏன் ஈரரா போட்டானுங்கன்னு தெரியல. So delicious. Paimon's life is complete. நான் தின்னுகிட்டே இருக்கிறது நாய். Tan 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 tan. It appears that we've ended up with quite a few participants indeed. Go ahead and divide yourselves into small groups. என்னது? We ended up with a quite few participants. So kite competition ka. Okay. The materials are over here. The regular dyes and luminescent ones have been clearly marked. Use them as you see fit. நீ ஃப்ரீயா தான் இருப்ப. As for how to make the kite, one assumes you all made sure to listen to the instructions one provided while we were eating. Yes? Are there any questions?
என்னமோ போட்டிருக்கு பாருங்க. assumes you make decisions with instructions on power reading is again. Paimon may have focused a little too hard on the eating and less on the listening. கின்னி பண்ணாரு பாயமன். தின்னுக்கிட்டே இருக்கிறதே திங்கிறதா வேலை. Paimon knew she could count on you, traveler. ஐயோ இங்க பாருங்க One நான் will தான் வேலை wait under this tree and avail oneself of the cool air while one digests. Do not hesitate to seek one's company if you have any trouble, questions, or simply want to chat. We're not in any hurry to get started. Why don't we go see what the others are up to? யார் என்ன பண்றாங்க? காணியெல்லாம் வருதுங்க. காணி செங்காலா இருக்கு. Oh, ow! Where did that come from? ஃபர்ஸ்ட் பெருசு. Hey, Gaming! Want to team up? காமிங். ஏய் காமிங்னு பேர் Huh? வச்சிருக்கானுங்க. Did I have to participate? I thought I'd be done for the day after adjusting the dye formula. You're that unenthused by kite making, huh? That doesn't seem like you. No, it's not that. It's just... it would take too long to explain. I guess I'll just make one then. What என்னைய shape பேரு should we go காமிங். with? பட்டர்ஃப்ளை. How about a butterfly? What do you think, Shuyu? Is there a particular design you want? I want a swanee! எனக்கு பாய்மன் வரும். That might be a little hard to pull off. True. பாய்மன் But I still பட்டர்ஃப்ளை. want to try. They're super cute. Okay, it's decided then. சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? Benny's adventure team, assemble! Or not. Gaming, can I do the coloring? Sure. I'll go ahead and make the... சரி கைட்டுக்கு வந்து இது பண்றாங்க. அடுத்தது போய் காணியம் பார்க்கலாம். Off we go! கிளவுட் ரிட்டர்ன் கொடுத்தா இருக்குமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. Auntie Cloud ஒர்க் Retainer, இருக்கீங்க போயிட்டு look! வந்துட்டீங்களா? Am I doing it right? Very good. Your frame is nice and sturdy. This design, is it a finch? Yep. Initially. One is looking forward to seeing your finished product. What color are you going to make it, Yao Yao? Yo yo. I haven't decided yet. If I make it blue, it'll be more like my friends. But if I make it gold, it'll be more like me. If you are asking for one's own opinion, one would advise choosing gold. When giving a gift, the key consideration is the recipient's feelings, is it not? One imagines your friend would much prefer a kite that reminds them of you. Oh, hey, Look, I never yeah, you told and you the Pony kite was together. for Chi-Chi. How did you know? With age comes wisdom, child. One simply has a way of knowing things. Oh, cool. Thanks, Auntie Cloud Retainer. I'm gonna start painting it gold right now. Hi Good. bro, waiting. One will Game part, watch. waiting. You two seem strangely unoccupied. One was under the impression that one was supposed to be doing the welcome. relaxing. Is your kite finished? என்னோட கைட் இன்னும் முடியல. Actually, haven't started yet, but we're going to start என்ன ஹெல்ப் ப்ரோ? right now. என்ன ஹெல்ப் கேக்குறீங்க? புரியலையே.
ஒன் ஹெல்ப்னா என்னன்னு சொன்னாதான் தெரியும். Oh, ow! Where did that come from? நீங்க நான் ஆல் மெசேஜில் வைக்கிறேன் காட்டும். பாய் பாய். Benny's Adventure என்னோடதே Chain என்ன முடிக்கல. Assemble! நான் முடிச்சிட்டு வேணா பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்ப என்னோடதே முடிக்கல. Or not. இன்ஸ்டால் பண்ணிருங்க எகைன். நானே என்னோடதுலயே முடிக்கலைக்கு இன்னும் ஈவெண்ட். நாளைக்கு முடிச்சிருவேன். Let's go find some treasure. ஈவெண்ட் பெரிய ஈவெண்டா இருக்குது, அதான் பிரச்சனை. அப்புறம் அடுத்த வாரம் எல்லாம் முடிக்க முடியாது, அதான் சீக்கிரம் முடிச்சு வச்சுட்டா இந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கு. ஈவெண்ட் நல்லா இருக்குது, அதான். பத்து நாளா? ஏன்? போன்ல ஏத்திக்கோங்க. இல்லைன்னா Ow! பிசி சொல்றீங்களா போன் சொல்றீங்களா? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. நான் முடிச்சிட்டு Knowing my luck, the opposite is probably true for me. ஃபர்ஸ்ட் நான் முடிக்கணும், அதான். டைம் இருக்கும்போது முடிச்சு வச்சிடணும். அது என்ன லேட் ஆகும். ஈவெண்ட் வேற போன ஈவெண்ட் முடிக்காம போயிடுச்சு. Or not. போன ஈவெண்ட் எல்லாம் ஓட்டி விட்டுட்டேன், முடிக்கல, அதான். Let's go find some treasure. ஞாபகப்படுத்துங்க இன்னொரு நாள். லைவ்லயே உட்காந்து முடிச்சு விட்டுறலாம். ஸ்கிப்பு தானே, டப்பு டப்புன்னு அடிச்சு விட்டுருவேன். ஒரு நாள் ஞாபகப்படுத்துங்க லைவ்ல முடிச்சு விட்டுறேன். Where did that come from? Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true நான் for போய் me. ஈவெண்ட் முடிக்கிறேன், லேட் ஆகும். பெரிய ஈவெண்டா இருக்குது. Shenhe, it would be great if you could refrain from putting things on my horns from now on. They're really quite sensitive. I see. My apologies. I shall remember that in the future. Thank you. ஆமாங்க, பண்ணிட்டு No harm இருக்கிறேன். done. Good. போயிட்டே இருக்குது. Could I touch them just once more, though? No oil or anything this time. I've just always wondered what Miss Ganyu's horns feel like. Huh? Please, I told you. Just call me Ganyu. Well, all right. Just be gentle. Firm to the touch with no discernible temperature. Oh, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Oh, still, Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. I see. Then I'll apply the oil to your forehead next time. Oh, no need. I'll just refrain from taking afternoon naps outdoors. Anyway, ஏன் we இன்ஸ்டால் should பண்ணிட்டீங்க probably கேம? get started on our kite. It won't be long before Cloud Retainer comes to check on our progress. Perhaps we should just choose the most traditional style. Okay. Well, they seem to be getting along swimmingly.
Oh, let's not disturb them. We should get started on our kite now. Let's go. எப்ப விளையாடுவேன் நான் விளையாடுவேன் The scissor-tailed swallow. Ugh. Once I get better at making kites, you gave him to me. One is pleased that you like the gift. எப்ப நல்லா இருக்குதுனே விளையாடுவேனே அன்இன்ஸ்டால்டா ஓகே ஓகே அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாடி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க உங்க பொறுமையா ஆனா கேம் முடிக்கவே முடியல போயிட்டே தான் இருக்குது ரொம்ப நாளா போதுதான் போயிட்டே இருக்குது கேம் Benny's Adventure Team, assemble! Or not. இல்ல நானும் எப்ப பிளேயரு பிஜிஎம் எல்லாம் விளையாண்டுட்டு தான் இருந்தேன் விளையாடுறது இல்லை ஆனா எப்ப விளையாடுறேன் அவன் விளையாடுவேன் அப்போ Let's go find some treasure. பிஜிஎம் தான் ஒத்துட்டேன் சுத்தமா அது என்னவோ எனக்கு பிடிக்கல அதனால அது அந்த இது வருது ஒரே நிமிஷம் கண்டினியூ பண்றேன் இங்க கொஞ்சம் வேலை வீட்டுல அதான் ஃப்ரீ தான் ஒரே நிமிஷம் அதுக்குள்ள இங்க கொஞ்சம் வேலை வந்துச்சு Ow! Where did that come from? அது ஒண்ணே ஒரு 2 நிமிஷம் வேலை தான் அதுக்குள்ள முடிச்சிருவேன் Benny's Adventure Team, assemble! நான் திருப்பூர் ப்ரோ நீங்க Not. பஸ்ல இருக்குனே சேலமா ஓகே Ow! Where did that come from? ஃபர்ஸ்ட் வராதே நீ Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Something on your mind again? Oh, Let's work through ow. it together. Where did Two that heads come are better from? than one. கேம் பார்க் என்ன பண்றீங்க Benny's Adventure Team, assemble! Or not. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Get out of here! ஓகே ஓகே ப்ரோ அப்படியா அதுக்குள்ள இவர் வந்தாரா அதை பேசிட்டு இருந்தேன் கேட்கல ஒரே நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இதான்
Where did that come from? சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? Benny's Adventure Team, assemble! Oh. Oh. Or not. இல்ல நான் இன்னும் சாப்பிடல, அப்புறமா தான். Oh, ow! Where did that come from? போய் சாப்பிடணும். நீங்க வேணா சாப்பிடுங்க. எவ்வளவு நாளா கேம் விளையாடுறீங்க? Let's go find some treasure. Benny's Adventure Team, assemble! Or not. 5 வருஷமா விளையாடுறீங்களா இந்த கேம்? ஐயோ, என்ன நடக்குதுங்க? ஓஹோ, Adventure time! Let's light it up! I'm going in! Things are about to get dicey. Busted. Huh? Let's light it up! Teamwork is dreamwork! டெஸ்ட் வந்துருச்சு. It's a miracle! நான் அவ்வளவு நாள்ல விளையாடவே இல்லை. ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு கேம் ஆயிட்டு. நல்லா இருக்குது கேம். Oh, ow! Where did that come from? Shine down! No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's Adventure Team, assemble! Ha! Adventure time! என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அத போட்டிருக்கேன். என்ன ப்ரோ கேட்டீங்க? 9 to 10 PM தானா? ஓகே ஓகே. நான்லாம் 10 மணிக்கு மேலதான். எனக்கு எப்படி லேட் ஆயிரும், அது வேற விஷயம். சாப்பிட்றதே இல்லை ஒழுங்கா. ஸ்பைரல் ஆடணும், அதுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப ஆடல. Commit it to memory. Nahida மாசு. நீ மாட்டவே மாட்டேன் நஹீடாவை. காசுவா வந்தா மாட்டுவேன். காசுவா வேணும். அவன் இல்லாம எப்படி இத்தனை நாள் ஓட்டுன்னு தான் தெரியல எனக்கு. ஸ்பைரல் கடைசி ஃப்ளோர் முக்குது ப்ரோ. கடைசி ஃப்ளோர் முக்குன்னு முக்குது. There is no escape. மத்த ஃப்ளோர்லாம் முடிச்சிட்டேன். Solidify. ஏன் ப்ரோ கடைசி ஃப்ளோர் முடிச்சுமா?
அடுத்த உருப்படியான கேரக்டர் ரெடி பண்ணணும். இருக்குது. பில்டு பண்ணல. நான் தான் பில்டு பண்ணாம இருக்கிறேன். பண்ண ஆமா ப்ரோ, அந்த பில்டு பண்றது ஒண்ணுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. Temple of Wisdom. This may hurt a little. Game's up. Time's over. அதே பிரச்சனை தான் ப்ரோ எனக்கும். ஆனா இந்த நகிட அல்ட்டு தான் மாசு. சும்மா போட்டுக்கிறது. இப்படியெல்லாம் போடவே மாட்டேன் அல்ட்டு. ஆனா நகிட அப்படின்னு வந்துட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளவுதான், நீ கேம் பிளே தான். வேலை வந்துருச்சு வீட்டுல. This may hurt a little. I see everything. நகிட எங்க? ஓகே ப்ரோ, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏழுல இருக்கறனால கொஞ்சம் இதாகுது. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. கொஞ்ச நேரம் தான் இருப்பாரு. அது வரமாட்டேங்குது ஃபர்ஸ்ட். இல்ல மாஸ். எனக்கு கமெண்டே காட்ட மாட்டேங்குது.
நீங்கதானா? அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஆமா என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ கோபில? எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் தான் பண்ணல. சரி வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்போ. ஃபர்ஸ்ட் தான் வராது. வேற என்ன பண்ணலாம் அதான். ஏன் சிரிக்கிறீங்க? வந்ததுனால பிரச்சனை. ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க. எனக்கு போர் அடிக்குது. நகின எடுத்துட்டு சும்மா தான் இருக்கிறேன். இன்னும் காசுமா பேனர் பத்தி ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க. சாப்பிட்டாச்சா? What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. Everyone hold hands. நீங்க பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நகிட்டாவை. பார்க்கணும் நான். அதை பார்த்து பில்ட் பண்ணணும். Grow, grow, grow. போயிட்டு வாங்க. This way turn a little. இவர் நிறைய வச்சிருக்கிறாருங்க. இவர் கேரக்டர் எல்லாம் பாருங்க. இல்ல இதுல வச்சிருப்பாரு கேமுக்குள்ள வரும்போது. I see everything. ஏங்க நகிட வச்சு பாவம் 2 நகிடா. சரி இருங்க நான் ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு வரேன். என்ன பண்ணலாம்? ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சா தான் பண்ண முடியும். If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? செஸ்ட் எதாவது இருந்தா வாங்க இருக்கு. உரிமையெல்லாம் இருக்கா? அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன். இப்ப வேண்டாம்னு மொக்கையாயிடுச்சு. நல்ல கேரக்டர் யோயிமியா எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனா அவர் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா செஸ்டும் வளைச்சிட்டுன்னு நினைக்கிறேங்க. 50% முடிச்சிட்டேன். இன்னும் 50 இருக்கு. செஸ்டே இல்லையே. ம்ஹும். What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. ஒரே ஒரு நிமிஷம். காசுமாவும் இருக்கா? எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்க காசுமாவ. உடவே இல்லையா யாரும்? நான் தான் விட்டுருக்கேன். நான் தான் விட்டுட்டேன் நான் காசுமாவ. ஒரே நிமிஷம் போ. இல்ல கூப்பிட்டே இருக்காங்க.
ஓகே வாங்க. இப்படி புரியுது. எய்மியா எய்மியா கொஸ்டின் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதை பார்த்துதான் எடுக்கலாமான்னு ஒரு யோசனை. இப்போ வந்துட்டீங்களா பேக்? நான் அதான் யோசிச்சேன். அப்புறம் விட்டுட்டேன். போயிட்டு போகுது. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போயிட்டு Wherever போகுது. in this அவ்வளவுதான். world I roam, Something I on your carry mind again? memories of my home. Let's work through it together. This Two blade. heads are better than one. It is the last link I have to the land of my birth. அல்ட் எனக்கு பிடிக்கும் ப்ரோ. எய்மியோட அல்ட். வாங்க வாங்க ப்ரோ பேக். அவ சூப்பரா இருப்பா. எய்மியா அடிக்கிற 100% இங்க போட முடியுமான்னு தெரியலையே. வாங்க வாங்க. எல்லா பக்கம் வலிச்சிட்டேன் ப்ரோ ப்ரீமோவ. ஒன்னும் பெண்டிங் இல்ல இங்க. I don't understand. செத்து போச்சு. எங்க பெண்டிங் விட்டானே தெரியலையே. என்ன எடுத்திருக்குது? எனக்கே தெரியலைங்க எங்க பெண்டிங் ஆச்சுன்னு. இருங்க நான் வந்து செஸ்ட் பார்த்துட்டு கூப்பிடுறேன். எல்லாம் ஃபுல்லு. எங்கேயுமே செஸ்ட காணுமே. எப்படி 100 போடுறது? ஒரு இடமா 100 போடலாம்னு பாக்குறேன். போட முடியுமாங்குது. ஒரு இடம் கூட 100 போட Take it easy. முடியாதோ? பார்த்து விட்டேன். அஞ்சு பிரிமோ கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Gotcha. Inazuma shines eternal. One with wind and cloud. இன்னும் முடியல. பின்னாடி விட்டுருக்கான். Shine down. நான் ஃப்ரீ டைம்லயே ப்ரோ. But a momentary Genshin தான். distraction. ஃப்ரீ ஃபயர் ஜென்ஷன் தான் விளையாடுவேன். டைம் இதுலயே போயிடும். இப்ப எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்? ஒரு செஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து 35 தான் இருக்கு. இப்ப இங்க நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் 100 பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையே. There is no escape. Here comes the catch. Now you shall perish. Illusion shattered. இதெல்லாம் அடிக்கணுமா? மேல ஒத்துக்குறான். ஏன் பார்க்கவே இல்லை. Things are about to get dicey.
அவன் அடிச்சிட்டா போதுங்க. இந்த பயிரை ஆன் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் கேரக்டர் எத்தனை டைம் மாத்துறது? ஐயையையையே. இங்க பாருங்களேன், இங்க ஒரு பயிரும் வேற வச்சிருக்கானுங்க. இது எதுக்கு பார்க்கணும். ஏய், எதுக்கு அதை வச்சிருக்கானுங்க இங்க? ஏய், அது காண ஒண்ணுத்துக்கு யூஸ் இல்ல. அப்ப இது வேஸ்ட் மாத்துனது. இல்ல ப்ரோ, டிராகன் ஸ்பைன் ஃபுல்லா அன்லாக் பண்ணல. 12 லெவல் இன்னும் போடாம இருக்கு. ஏன் எதுக்குங்க இது இருக்குது பயிரோ? ஒருவேளை இங்க வந்து ஓ இங்க இருக்குது, இங்க இருக்குது. இன்னொன்னு காணோம் ப்ரோ. ஐயோ. ஓ, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 10 பிரீமோ. ஓபி. எப்படி நாங்கெல்லாம் யாரு 10 பிரீமோ எடுக்க போறோம்? டிராகன் ஸ்பைன் பண்ணணும். இன்னொன்று இருக்கா? ஹாய் ப்ரோ, மாடு எபிகே வெல்கம். உன்ன காணமே. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேற லெவலா. ஆசுவாவோட கலர்ஃபுல் சூப்பர். இதுதான் எடுக்கணும். அவனை டிஸ்கார்ட் இருக்கு ப்ரோ. ஆனா நான் இப்ப டிஸ்கார்டை வந்து அழிச்சிட்டேன். அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணிட்டேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க, நான் சொல்றேன் என்னன்னு. அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணிட்டேன் தான் பிரச்சனை. ஒரு சில ப்ராப்ளம்னால அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணிடுறேன். பெர்மனன்ட் டெலீட் ஆயிருச்சு. மெயில் வந்துருச்சு. நியூஸ்ப்பா. வெல்கம் ப்ரோ ஸ்மைலி. வெல்கம் டு லைவ். வெல்கம் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் ப்ரோ, டிஸ்கார்ட் என்ன ஆகும். டெய்லி லைவ்ல தான் இருப்போம். வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். Take it easy. பிடிக்கிறீங்களா? சரி, நான் சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு நான் டிஸ்கார்டு வரக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபுல்லா அக்கௌண்ட்டை டெலீட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுதான். There is no escape. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Busted.
Game's up. Fun's over. Shine down, torn to oblivion. Take it easy. Order Quietly now. A chest full of valuables and a trove of potential clues. 5 Take it easy. கிரீம் எடுக்கிறதுக்குள்ள வெடிச்சு போயிருமாட்டிருக்கு. காசு வாக்கு 100 பேர்ட்டு சேர்த்தணும். எங்க போய் சேர்த்தாது? டெய்லியும் சேர்த்தணும் உட்காந்து. மலை மேல கொண்டு வச்சுக்கிறானுங்க செஸ்ட். பாண்டேன்ல ஊருப்பட்ட செஸ்ட் இருக்குது. எப்போ எடுக்க போறோம்னு தெரியல. ஸ்டோரி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவேன். இன்னைக்கு ஃபுல்லா அதான் வேலை. கிரீமும் எடுக்கிறேன். போய் நான் ஐயோ கேரக்டர் செத்துருச்சு. அது லேட் ஆகும் நான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் ஆகும். 12,000 நினைக்கிறேன். ஃப்ரீயா தான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு. இதுலயே வாங்க ப்ரோ. ஒயிட்டிலே இருப்பேன். டிஸ்கார்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட். வேண்டாம் போ. அக்கௌண்ட்டே டெலீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. பெர்மனண்டா டெலீட் கொடுத்துட்டேன். Illusion shattered. The wind blows quietly now. Now you shall perish. Shine down. One with nature. But a momentary distraction. Okay bro. Into the wind. Busted. Here comes the But a momentary distraction. என்னாச்சு ப்ரோ? ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றாங்களா? ஆமா ப்ரோ, ஒர்க்கும் இருக்குது இல்ல, அதுதான் பிரச்சனை. எனக்கும் இருக்குது, தலை வலிக்குது. இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிறேன். மிஸ் ஆகுது. எல்லாருக்கும் உறக்க இருக்கவங்கள பார்த்தா முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்றேன். பண்ண முடியலனாலும் சொல்றேன், எதுனாலும் சொல்லிடுறேன். Time to go.
Take them. I have no need. அமில் கம்யூனிட்டி ஏற்கனவே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கல்ல. இருக்கிறாங்க ப்ரோ, நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி. எங்க வர்றது ரெக்ரூட்டிங்னா புரியலையே. எங்க ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? There is no escape. டிஸ்கார்ட்ல சொல்றீங்களா, இதுல சொல்றீங்க? அந்த மாதிரி கேக்குறேன். டிஸ்கார்டு வேண்டாம் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் என்னன்னு. நைட்டுக்கு இது வாங்க, நான் யோசிச்சு சொல்றேன். அதுக்குள்ள என்னோட 56 ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல தான் ப்ரோ சொல்றேன், நான் யோசிச்சு சொல்றேன். டிஸ்கார்டு இப்பதான் அக்கௌண்ட் டெலீட் பண்ணிட்டேன். என் அக்கௌண்ட் பெர்மனண்டா டெலீட் ஆயிடுச்சு. ஏ 56. நைட்டுக்கு இது யோசிச்சு சொல்றேன். டிஸ்கார்ட் வருவனானே தெரியல. Take them. I have no need. ஓகே ஓகே ப்ரோ. நான் வந்து 56. All the world holds dear is but a Discard backdrop of வாசிங்க, constant motion. I stand before it, alone and unchanging. யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ். ஓகே ப்ரோ, லைவ் பாருங்க. ஏன் எல்லாம் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கிறீங்க? டிஸ்கார்ட்லாம் வேற நிறைய இருக்குல்ல. The world remains constant over the centuries, but human ப்ரோ life is like the அலட்சியம். dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. என்கிட்ட 2 ஹீரன் ஆடி வச்சிருக்கீங்க. நான் இப்ப ஹீரன்ல வந்து 2 தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். எடுத்திருக்க வேண்டியது மிஸ் ஆயிடுச்சு. வெண்டிலாம் ஏங்க என் கண்ணு முன்னாடி வெண்டி பேனர் இருந்துச்சு. பிட்டியே இல்ல. எப்படி எடுக்கிறது? கஷ்டமா போச்சு. ஜாங்லி பேனரை புண்ணாச்சு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்னால. புரீனா என்கிட்ட இருக்கு. அது இது போனது. புரீனாவை கவுண்ட் பண்றாங்களா? யாருக்கனே இல்ல அது.
ஜாங்கிரில மாசு ப்ரோ. 50th புல்லு நைனா வருது உங்களுக்கு ஆச்சரியம். எனக்கு வேணும் ஜாங்கிலி தான் வேணும். வெண்டியோட ஜாங்கிலி நல்லா இருக்கும். எடுக்கணும். அடுத்த ரீசன் தான். இப்பெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. அது இதுவரை சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. நானும் அதே நிலைமை தான் ப்ரோ. அடுத்த டைம் வரும்போது எடுத்துடலாம். நகிட எடுத்ததே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இன்னும். அடுத்தடுத்த பேனர். A chest full of valuables and a trove of potential clues. நீங்களும் வின் பண்ணிட்டீங்களா? நானும். அல்கைதம்ல ஒரு புல்லு கிடைக்கிறானா எப்படிங்க? எனக்கு தான் யூலா இருக்குது. இயர்லி பிடி யூலா. மறக்கவே மாட்டேன் யூலா கொடுத்தது. 16 பிட்டிங்க. யூலாவை போய் அப்படி கொடுத்துருக்கான். எப்படி கொடுத்தான்னு தெரியல. மத்ததா இருந்தா கூட பரவாயில்ல. மனுஷன் ஆளா? என்ன இது புதுசா இருக்கு இந்த குஸ்ட். பூவாக்கலன்னா ஆனா கஷ்டப்பட்டு எடுத்துருங்க. காசுவா எடுக்கணும். நான் அந்த தான் எடுக்கணும். ஓ அதை ஞாபகப்படுத்தாதீங்க. இந்த சீச்சியை மட்டும் ஞாபகப்படுத்தாதீங்க. எனக்கு ஊட்டோ கணர்ல கொடுத்தா பாருங்க ஆப்பு. மறக்கவே மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த கேரக்டர் சீச்சி தான். ஏன் மத்த கேரக்டர் எதுவுமே இல்லையா? சீச்சி மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியுதா? மறக்கவே மாட்டேன். எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. எத்தனை கேரக்டர் இருக்கு? சீச்சி மட்டும் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. என்னங்க இது கதையா போயிட்டு இருக்கு. தெரியாம வந்து மாட்டிடணும். ஐயோ தெரியாம இப்படி வந்து மாட்டிட்டேன். சீக்கிரம் ஜாம்பர்றான். இதெல்லாம் படிக்க முடியாது. ஹாய்மன் ஆரம்பிச்சிச்சு. அங்க ட்ரெஸ்ஸரே இருக்காது. ஹாய் ஜேடஸ் ப்ரோ. ஹாய் சுபாஷ் ப்ரோ. வந்துட்டேன். கமெண்ட் இப்பதான் பாக்குறேன். ரைடன் 150யா? ஏய் யூடியூப் பாக்கு மறுபடியும் வந்துச்சு. 70 புல் பண்ணிட்டீங்களா? ப்ரோ நானும் 67 பிட்டியானமோ. C1 சீச்சி இயர் ப்ரோ. C2 சீச்சியா? தேங்க்ஸ் சுபாஷ் ப்ரோ. ஹாய் கைஸ். ஹாய் எவ்ரிவன். ஜீனா எனக்கும் அது வேணும். பார்த்து ரொம்ப நாள் அப்படியே தானே ப்ரோ பார்த்தோம். எனக்கு அதுக்குள்ள கமெண்ட் பக் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. இப்பதான் வந்துச்சு. அடிக்கடி இப்படி ஆயிருது. லெனின் ப்ரோக்கு இப்படி ஆகுதான். தீப் ப்ரோக்கு இப்படி ஆகுதான். அடிக்கடி இப்படி ஆயிருது. அனிமோ இல்லை என்றால் விண்டோஸை
புரியல ப்ரோ. ஓ, விண்டோஸ திறந்தா வருமா? இன்னும் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. தண்ணி இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? விண்டோ திறந்தா காத்து வரும். தெரியாம அந்த கொஸ்ட்ல மாட்டிட்டேன் கருமம். ஆனா ரைட்டுன்னு ஒரு பிட்டின்னு சொன்னாரு பாருங்க மனுஷன், நம்பவே முடியல. மறக்கவே முடியல அது. எப்படிதானோ. 5 தந்தா வருமா? பயிரோ கோவம் வந்தா வருமா அப்போ? எந்த டேப்ப சொல்றீங்க ஜேடஸ் ப்ரோ? அதுதான் ப்ரோ, எனக்கு லக்ல ஒரு 2 கேரக்டர் கிடைச்சது. ரெண்டும் 2 ஆமா. அது 3. அது இத்து போனத சேர்த்தி தான். சீச்சி. சீச்சி இல்ல மோனா. சீ, அதெல்லாம் ஒரு கேரக்டர். சீச்சி சொல்றேன். சீச்சி எல்லாம் ஒரு கேரக்டர். கைரோ வருமா? கோவம் வந்தா பைரோ வேண்டாம். அமெரிக்கா போனா கைரோ கிரையோ. இல்ல, நம்பவே முடியாது. ரைடன் 1 பிட்டினீங்களே, அதுதான் இது. ஐயோ சாமி, ரைடன் ஆர்காட் கோஸ்ட்ல பாக்கணும். எங்க வீட்டு எல்லா டேப்பையும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சு ஃபுல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறீங்க. சரி, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். டேப்பை திறந்து விட்டு நெவுலைட் வந்து பண்ணலாம். காசு வாத்தா விண்டோ திறந்து விட்டு பண்ணணும் நீங்க. சரி, விண்டோ திறந்து விட்டு விஷ் போடுவோம், கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். அந்த அன்னைக்கு பார்க்கலாம், காசு வரட்டும். வந்த அன்னைக்கே விஷ் போட்டு எடுத்துட வேண்டியதுதான். இதெல்லாம் நம்ப மாட்டேன். 2 பிடியில் எப்படி கிடைக்கும்? நம்பவே முடியாது. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்கு, கதை சொல்லாதீங்க. அப்ப நானும் சொல்லுவேன், நகீட எனக்கு வந்து 1 பிடி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கேன். எனக்கு ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் வேணும், காசுவா. காசுவா வந்தா ஓபியா இருக்குங்க. வயர்ல வருதா? ஷாக் அடிச்சிரும் ப்ரோ. ஷாக் அடிச்சுன்னா கியோ தான் யூஸ் பண்ணணும். கியோல ஒரு அடி போட்டா போயிடும் எலக்ட்ரோ. இதுல நான் ஜாங்லிங் தான் எடுக்கலாம்னு இருக்கிறேன். இன்னொரு நாள் யோசிச்சு எடுக்கலாம், டைம் இருக்குது. இன்னும் 3 இருக்குது ஃபர்ஸ்ட். ஐயோ, நான் பண்றதுக்குள்ள வெடிச்சிரும். ஓ, என் சீரிஸ் 2 பிடில கிடைச்சது எனக்கு. நகீடா 0 பிட்டியா ப்ரோ? அப்ப புல் பண்ணாமே எனக்கு வந்து ரைடன் கிடைச்சிருச்சு. சரி ப்ரோ, அப்படியா? அப்ப நகீடா நான் எதுக்கு எடுத்தேன் உங்களுக்கு தெரியாதா? I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. நகீடா வந்து எதுக்கு மெட்டாவாது, அது எதுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் யோசிச்சு பாருங்க. காட்டுக்குள்ள போனா கியர் இருக்குமா? அதெல்லாம் இருக்கும் ப்ரோ, எப்பவுமே இருக்கும். எப்படிங்க நகீடா வச்சுக்கிட்டு ரைடனுங்கிறீங்க? சீ சீ சீ. அட போங்கய்யா.
இப்ப காணி என்ன சொல்றீங்க? காணி நல்லா இருக்கு. அது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறதுனால எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. என்னோட சீச்சி ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்டார் நம்ப மறக்கவே முடியாது. கருமம் சீ டொயின்னு வந்துச்சு பாருங்க சீச்சி. நகீரா 72, எனக்கு 76. எனக்கு மட்டும் ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க உருப்படியா. ஆனா குடுக்கறது பூரா 50-50 லாஸ் ஆகி தான் கொடுத்தான். ரைடனுக்கு அப்படித்தான் ஆச்சுங்க. மறக்கவே மாட்டேன், கடுப்பு. ரைடனுக்கு 50-50 ஆனது. ஐயோ, ரைடனுக்கா இல்ல எதுக்கும் ஆச்சு ஞாபகம் இல்ல. ஊட்டோக்கு First, we have to decide on the shape. Hey, what are you laughing at? 80 ப்ரோ, நம்மளுக்கு 4 தான் கம்மி. கன்ஃபியூம் நகீடாவா? சரி ட்ரை பண்ணலாம் இருங்க. பேசாம டப்புன்னு இன்ஸ்டால் பண்ணி நகீட எடுத்துருங்க. அன்லிமிட்டெட் 5G இருந்தா போட்டு விட வேண்டியதான், நைட் ஏறிக்கும். Oh, if nothing else, a Paimon-shaped kite could at least make sure you never get lost on your travels and always find the tastiest food and funnest things to do wherever you go. ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை Maybe பண்றேன் we're ப்ரோ, not பண்ணுவேன். exercising enough artistic license. Ooh, we should நான் ஒரு exaggerate this a இன்னைக்கு bit. தான் ஃப்ரீயா இருந்தேன். How நாளைக்கு about எப்படின்னு this? தெரியல, 10 The மணிக்கு word தான் Paimon கொஞ்சம் ஃப்ரீயா means ஆகும். the guardian angel of travelers. எப்படிங்க, நான் அப்படித்தான் நினைச்சு வின் ஆகும் தான் நினைச்சேன். கடைசியில மஞ்சள் கலர் வந்தோடனே எனக்கு வந்து வேற ஏதோ கொடுத்துட போறானுங்கன்னு ஒரு இதாயிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தா நகீடாவே வந்துருச்சு. டியெல்லாம் கொடுத்துருந்தானா அவ்வளவுதான், டம்முன்னு உடைச்சிட்டு இருப்பேன். ஆமா ப்ரோ, நான் 10 மணிக்கு தான் ஃப்ரீயா, What அதுதான். expression should we give her? Since the kite is going to be flying super high in the sky. காலையில யாராவது ஃப்ரீயா இருந்தா கேட்டு பாருங்க. நானே 10 மணிக்கு தான் ஃப்ரீயாவேன் நாளைக்கு. ஒரு நாள்லயே ஆயிரும் ப்ரோ ரிசோர்ஸ் டவுன்லோடு. 10ஆவதா? ஆனா நான் அன்னைக்கு தான் 2 டைம் 3 டைம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஒரே 1 மணி நேரத்துல ஏறிடுச்சு. It's too high! Someone save Paimon! She's about to faint! Like that? ஓ, டியா ஆல்ரெடி இருக்குதே. இல்லாத கேரக்டர் கொடுத்தானுங்கன்னா பரவாயில்ல. ஓ முகமது ப்ரோ, நீங்க 3 நாள் தான் தூங்கல. நான் 10 நாளைக்கு மேல தூங்கலைங்க. நைட்டு ஃபுல்லா உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா 1 வாரம் பக்கம் நான் ஒழுங்காவே தூங்கல. ஆனா கரெக்டா ஒரு 5-6 நாள்ல ஒழுங்கா தூங்கவே இல்ல. 10 நாள் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் தான். நேத்து முந்தா நேத்து எல்லாம் சாமி முடியவே இல்ல. கண்ணெல்லாம் எரியுது. தலைவலி கண்ணு வலி வந்துருச்சு. 2 நாள் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி தான் எடுத்தேன். அப்புறம் சனி ஞாயிறு. ஓ அப்படியா? 4G போன். புரியுது 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 புரியுது. நீ ஏதோ ஒண்ணு நான் 50-50 லாஸ் ஆகும்னு நினைச்சுதான் அவ்வளவு முக்கு முக்குன்னு முக்கி சீக்கிரம் பண்ணேன். கடைசியில் பார்த்தா 50-50 வின் பண்ணிட்டேன். பரவாயில்ல. லாஸ் ஆயிரும் தான் நினைச்சேன். லேட்டன் ரைட் நல்லாதான் இருக்குது bro. ஓரளவுக்கு இருக்குது. Now that we've decided, let's make it போன happen! வருஷம் விளாண்டேன்னு நினைக்கிறேன், மறந்துருச்சு. இன்னும் 2 கொஸ்டின் இருக்கு. It's done! Paimon has to say, Kai Paimon might even rival real Paimon in terms of cuteness. Paimon cuteness.
எடுத்து டக்குன்னு நகிட வேற வந்துச்சு. போராடி எடுத்துட்டீங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. 23K ப்ரீமியர்ஸ்க்கு வேல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுதான் ப்ரோ. இவங்க லீவேலே முடிச்சிட்டாங்க கதைய. சரி பரவாயில்ல. லேட்டன் ரைட்டுக்கு டிராவலர் வர மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். அடுத்த வருஷம் தான் புரியனாலாம் வந்தாலும் வரும். அடுத்த வருஷம் நட்டலானே இருக்கும். டவுன்லோட் பண்ணிருங்க ப்ரோ ஜென்ஷின். தரமா இருக்கும் ஜென்ஷின். வாங்க வாங்க மறுபடியும் வாங்க. போறேன் ஜென்ஷின் வரேன். ஆனா விட்டுட்டு போக முடியல. ஹாட் ப்ரோ வேலா. ஆனா வேலாம் இந்த இங்க தெரியாதா? பே டு பிளே. ஆமா ப்ரோ. டைம் ஸ்லிப் கொஸ்டுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு காத்துட்டு இருக்கிறேன். விட மாட்டேங்கிறானுங்க 2 அப்டேட்டா. ஓ நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ல வருதா? அப்ப நான் அதுக்கு தான் ப்ரோ காத்துட்டு இருக்கிறேன். லூமியில காட்டுவாங்க. ஆனா இந்த இல்லீச்சல் கதை சூப்பரா இருந்துச்சு சுமெருல. வேல் ஈக்குவல் டு ஸ்வைப். நானும் அழிச்சு அழிச்சு ஏத்துவேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. அழிச்சு அழிச்சு ஏத்துறதுல தான் இருக்கு. ஆனா நான் அழிக்கல இன்ன வரைக்கும். அழிச்சு அழிச்சு ஏத்திடுவேன். ஃபுல்லால அழிக்கல. Now we just have to attach the இருக்கும் string, right? போன்லயே தான். Genshin best bro. All right, gather around, everyone. டைம் போறதே தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த ஸ்பைரல் ஆடுறது தான் கொஞ்சம் Shinyan's கஷ்டமா இருக்குது. calling us. ஸ்பைரல் மட்டும் கொஞ்சம் ஆடிட்டா போதும். கட்சின்னு Let one take a look. கூட்டோ பண்ணல 13 திரும்ப ஸ்லாஸ் மோனா தந்தாங்க. அப்புறம் ரைடன் தான் கார்டு கேஸ் பண்ணாம வெயிட் பண்ணேன். ஓ புரியுது புரியுது ப்ரோ. நீங்களும் அப்படிதானா? நானும் அப்படிதான். 50-50ல இருந்தேன். சரி அயக்கா மேல வந்து சும்மா விசு போட்டேன். கொடுத்துட்டு அயக்கா 6 பிட்டியில C1 6 பிட்டி. சரி அப்புறம் ப்ரீமோ நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டேன். மோனா கொடுத்துட்டேன். அப்படியே நிறுத்திட்டேன். கேரண்டீட் ஆயிடுச்சு. ஒரு ஸ்பேஸ் பிரச்சனையாமா ப்ரோ. ஓகே ஓகே அழைச்சிட்டே இருக்கீங்க. இருந்தா ஏழு இல்லையா ப்ரோ? நானும் அப்படித்தான். சரி விடுங்க. ஏதோ ஒண்ணு லைட்டா வந்தா சரின்னு விட்டுட்டு. Wow! Ganyu and Shenhe made a scissor-tailed swallow. It's so pretty. ஃப்ரீயா கொடுத்தானுங்களா? சீட்டு இருந்திருக்குமே நேரம். ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்ளம் ஊர்பட்ட ப்ராப்ளம். விடுங்க அதை ஞாபகப்படுத்தாதீங்க. ஃப்ரீயா எடுத்து இருந்திருக்கலாம். ப்ரீமாஸ் வந்து அவர் எப்படி எடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியலையே. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருப்பாரு. பண்ணாலும் பண்ணிருப்பாரு ப்ரோ. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா கிடைக்குது. ஃப்ரீ நியூ யூசரா? ஓகே ஓகே புரியுது ப்ரோ. நாவியே எடுக்கிறீங்களா? எடுங்க. நாவியே எடுக்கலாம். நல்லா இருக்கும். ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைன்னா எனக்கு காசுவா எடுக்கணும், நேவலேட் எடுக்கணும். இது 2 எடுத்துட்டா எனக்கு போதும். Yep. The coloring makes it look a lot like Master. 2 எடுத்துட்டா எனக்கு போதும்.
வெல்கின் போட்டுப்பாரு. If the tail wasn't split in two like that, it might even be a spitting image. அவங்களுக்கு புடிச்சிருந்தா போடுறாங்க ப்ரோ. அவ்வளவுதான். அந்த கேரக்டர் வச்சு விளையாடும் போது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அதுதான் மெயின். மொக்க கேரக்டர் வச்சு விளையாண்டா கேமும் நல்லா இருக்காது. If you look closely, there are a few spots where the colors go outside the lines. Did you ஈவென்ட் doze off while painting it, Ganyu? நிறைய வந்துச்சு. I did the painting. I stared at the paper for quite some time, but I simply could not recall the coloring of any bird. Except Master. வெல்கின் போடவே இல்லையா? வேலா மாறுங்க. வேலாக மாற வேண்டிய நேரம். டவுன்லோட் போடுங்க. கேம் பார்க் வைத்தி ப்ரோ. டவுன்லோட போடுங்க போடுங்க. இப்படி எல்லாம் பண்ணாரு ஏத்துவாரு. Or should I say that I'm too familiar with her crane form? Even when she stands before us in human form, all I can see is blue and white. ஹியூமன் ஃபார்ம். ஏத்துங்க ஏத்துங்க. Oh, well, now that you mention it, Paimon can see it too. ப்ளூவா தெரியுமா கிளவுட் ரேட்டனது? ஓ அப்பெல்லாம் கிடைக்குமா ப்ரோ? முடிச்சிடறேன். காசுவாக்காக நான் வெறித்தனமா பண்ண போறேன். இல்ல நான் பாண்டியனை ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கணும் ப்ரோ. எனக்கு நேம் லெட்டு வேணும், காசுவா வேணும். அதனால பாண்டியன்ல நிறைய பிரீமோ இருக்கு. பாண்டியனை முடிக்கிறோம். அப்புறமா பாத்துக்கலாம் மத்ததெல்லாம். பாண்டியன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஐயா அவ்வளவு பிரீமோங்க. Exactly. So I simply closed my eyes and painted from memory. No way. You can paint with your eyes closed? Wow. The disciples of Adepti really are something. You are most filial, Shenhe. One is flattered by the likeness. பாப்போம் டிஸ்கார்டு வரணும்னு தெரியல. அது ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. இல்லைன்னா டிஸ்கார்ட்ல இருந்திருப்பேன். சும்மாரு அரணராவே போயிட்டே இருக்குது ப்ரோ. ஐயோ தலை வலிக்குது. அது போயிட்டே இருக்குது. நிக்கவே மாட்டேங்குது கருமம். அத்தனை இருக்குது அரணரா. The swami that Gamin and Shuyu made looks very majestic. I'm sure it'll look even more impressive as it soars through the sky. The eyes and ears glow in the dark, so you're sure to see it at night. Your golden finches. It's all thanks to Auntie Cloud Retainer's guidance. ஆண்டி ஆமாங்க. ஆண்டி. What about your kite, traveler? ஏய் இவ்வளவு கேவலமா இருக்கு பாய்வன் மூஞ்சி. கூட்டோட இங்க வச்சிருக்கானுங்க. 32 ஜிபியா? போன் ஸ்டோரேஜா? அதான் பிரச்சனை. புரியுது bro. ஒரு போன் வாங்கிருங்க. இப்ப ஆப்பிள் விஷன் ப்ரோவே வந்துருச்சு. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் போல தெரியுது. ரிவ்யூ எல்லாம் பாத்துட்டு உட்காந்துருந்தா நல்லா தான் இருக்குது. வெர்ஷன் 2 எல்லாம் வரும்போது பட்டை கிளப்பின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ சுமேருல அது ஒண்ணுதான் பிரச்சனையா இருக்குது ப்ரோ. இவன் பாய்வன் மூஞ்சி எனக்கு சிரிப்பா வருது. எட்டிக்கு எப்படி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ப்ரோ அது எக்ஸ்ப்ளோர் ஒளிச்சு That's வச்சிருக்கானுங்க. hilarious. Why does Paimon feel like you're laughing at her and not with her? I'm just admiring the expression you chose. Whether the kite soars high in the air or comes crashing straight to the ground, it's still fitting. ஓகே. That's quite the impressive feat, actually. எத்தனை நாளா விளையாடுறீங்க எல்லாரும் ஜென்ஷின்? The நான் 2 Jade வருஷம். Chamber? Oh?
மிங்குவாங்க வருவாளா? Who dares attempt such a flagrant display of impropriety by releasing a kite into one's territory without one's permission? Oh, and to do so by making use of this crude piece of mortal machinery. ப்ரோ அது முடிக்க முடியல ப்ரோ. தலை வலிக்குது சும்மா ப்ரோ. ஆனா புதுசா வந்தது 6 மாசமா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. புதுசா வந்த லேண்டு தான் நெறைய இருக்குது. நான் 2 வருஷம் விளையாடுறேன். ஒண்ணும் முடிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் உருப்பட்டது இருக்குது. தலை வலிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் போனாலே தலை வலிக்குது. முடிச்சா நான் One எல்லா simply கேரக்டரும் must எடுக்கலாம். know who it is that ஏய் possesses such கொலாபரேஷன் தான் impertinence. மாறுது. Continue attaching the strings, everyone. One will be but a moment. Cloud Retainer? Traveler, போச்சு போயிடுச்சு Paimon, கொலாபரேஷன். could I trouble you to go after Cloud Retainer? Master's going to be okay, right? I'm more worried about the person who released the kite. 6 மாசத்துல இத்தனை கேரக்டரா? There's wind up ahead. Looks like we can glide over. சூப்பர். கிளவுட் ரிட்டர்ன் விட்டு போட்டு போயிடுச்சு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆடலாம் டைமே இருக்கிறது இல்ல, அதான் பிரச்சனை. கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் தான். இனி ஃபுல்லா தான் இருப்பேன். நீ எல்லாம் கீழே போயிட்டேயா? ஐயோ தெரியாம மாத்தி எழுதிட்டேன் பட்டனா கீழே போயிட்டேங்க. நீ மேல ஏறதுக்குள்ள வெடிஞ்சிரும். 70 பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க. பாண்டேன் தொடவே இல்லை. நானும் அதான் ப்ரோ. பாண்டேன் என்ன முடிக்கவே இல்லை. புதுசா வந்திருக்க லேண்ட் மட்டும் தான் முடிச்சு வச்சிருக்கிறேன். ஈஸியா இருக்குது. பாண்டேன் எல்லாம் பண்ணா எனக்கு எப்படியும் ஒரு நிறைய பிரிமோ ஒரு பாண்டேன்ல. நீ உள்ளட்டும் காசுமாவும் அப்படிதான் எடுக்க போற. காசா வெப்பனோட எடுக்கலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. காசுவா வெப்பனோட எடுத்தா நல்லா இருக்கும். எலின் ப்ரோ சிரிக்கிறாரு. நட்லான் வந்தா போன் வெடிச்சிரும் ப்ரோ. கேரக்டர் ஆடுவோம். மெயின் கேரக்டர் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கேன். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நியூ மேம் முடிக்கல. சிரிக்காதீங்க. 50% முடிச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்டாச்சு. எவ்வளவு கஷ்டம். 7 கேரக்டர் வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. எடுக்கிறதுக்குள்ள நாங்க சொல்லிடுது. This Fontanian device of mechanical motion is quite curious indeed. Now is hardly an opportune time for your musings. Someone among us was not sufficiently attentive, and now the kite has vanished. Calm yourself. Do you have any recollection of its last location? பேலாக மாறும் முகமது ப்ரோ. மாறிடுங்க. அதனால ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா காசுவாவும் எடுக்கணும், நீ உள்ளட்டு எடுக்கணும்னா கஷ்டம் எனக்கு. நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ணணும் உட்காந்து. எனக்கு விடுறதுக்கு மனசு இல்ல. காசுவா நீவுலட் ரெண்டுமே வேணும். மனசு வரமாட்டேங்குது. புதுசா வந்திருக்க கேரக்டர் நீவுலட் நல்லா இருக்கு. காசுவா சப்போர்ட்டுக்கு பெஸ்ட். One believes it drifted in the direction of... Perhaps it is mere happenstance, but one feels a certain sense of அந்த dread. காசுவா வந்து அவனோட கலர்ஃபுல்லா ஒன்னு வரும். அல்ட் போட்டா அதுக்குன்னு எடுக்கலாம். Your concern is Cloud Retainer is either in the city looking after her disciples or secluded in her abode attending to her research. பாத்தனே She will not notice that மிஸ் kite. பண்ணிட்டேங்க. போன டைம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. யாரா இவன் எடுக்கிறதுன்னு யோசிச்சேன். அப்புறம் பார்த்தா அப்புறம் இவன் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்காங்க சப்போர்ட்டுக்கு. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுச்சு. மிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதா போச்சு. சரி பரவாயில்ல. அப்பதான் வருதுன்னு தெரியுதுல்ல, எடுத்து வச்சிருந்தேன். On the subject of said kite, however, one simply must remark on the genius of its windless lift technology. One cannot help but surmise that its ingenuity rivals that of Cloud. Still thy tongue.
If சாவு Cloud நானும் Chamber were to எடுக்கலான்ட்டு hear you இருக்கிறேன். எல்லாம் profess மைண்ட் such a மாத்தி thing, விட்டாங்க ப்ரோ. we can சாவு both say வேண்டான்னு. farewell to any further use of the சாவெல்லாம் supreme என் cuisine ட்ரீம்ல machine. வந்தாங்க. அதுதான் ப்ரோ. லெனின் ப்ரோ இதெல்லாம் பேசுறதுதான். ஆனா இருக்கிற கேரக்டர் தான் பில்ட் பண்ற மாதிரி ஆகும் கடைசியில. கடைசியில பிரியமா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. பாக்குற வெறியா அவன். நீங்களா? காசுவா நல்லா இருக்கு ப்ரோ. மிஸ் பண்ணிட்டேன். லெனின் ப்ரோ காசுவா மிஸ் பண்ணாம இருந்திருக்கணும் ப்ரோ. அது இருந்திருந்தா இந்நேரம் வாஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். கேட்ச் அப்பன் எடுக்கணும் ப்ரோ. ரைடன் இன்னைக்கு தான் 90 போட்டிருக்கேன். கேட்ச் அடுத்து தான் எடுக்கணும். என் வீட்டுல அந்த ஃபிஷ்ஷே வர மாட்டேங்குது. நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன். வந்தும் தொலைய மாட்டேங்குது. One presumes that this kite belongs to you. Huh? Regard the situation with which we are now confronted. One's fault. கேட்ச் எடுக்கணும் ப்ரோ. One seems to recall that releasing the kite was no கேட்ச் எடுத்துட்டு solitary ஸ்பைரல் endeavor. பாருங்க. டான் டான். உங்க வேலையில வருதா ப்ரோ? என் வேலையில மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது. அதுக்கு பதிலா இன்னொரு ஃபிஷ் வருதுங்க. அது என்ன இருக்குது பாக்குறதுக்கு. நானும் வெயிட் பண்ணி பாக்குறேன். வருவனாங்குது. 1 2 தான் வருது. பிரதீபுரா வேர்ல்டுக்கு போற அன்னைக்கு 4 5 கிடைக்குது ஒரே இடத்துல. Say something, Mountain Shaper. Surely you can think of something to appease her. ஃபிஷ் எடுக்க கடுப்பாகுது. அது ஒரு காரணம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு எடுப்போம் கேட்ச், அதுக்கப்புறம் Further பாப்போம். explanation shall only fan the flames of her wrath. We can hardly avoid her forever. That may suffice during Lantern Rite. But what about the Moon Chase Festival? Sooner or later, she... நானும் எடுப்பேன். Go retrieve the kite. Absolutely not. You retrieve it. லெனின் ப்ரோ நான் தான் கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னேன்ல பிஜி. அதனால கேம் வந்ததே கஷ்டமா போச்சு. ரைடன் மட்டும் எடுத்தேன். அது நான் சொன்னேன்ல உங்ககிட்ட. ஒரு உசு போட்டா கொடுத்துட்டான். அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணதுதான் ரைடன் வந்ததுக்கு அப்புறம். அப்புறம் நகீடாக்கு எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே மதியானம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தூங்கவே இல்லைங்க. நகீடா எடுக்கிற வரைக்கும் தலைவலியே வந்துருச்சு. எப்ப எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா 22 இல்ல 5ஆம் தேதி முடிஞ்சிச்சு எக்ஸாம். இன்னைக்கு நேத்து தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாச்சு. ஏழு நாள் தூங்கவே இல்ல. 7 நாளா நம்ம தூங்கல ப்ரோ ஒழுங்கா. அவ்வளவு நேரம் விளையாண்டுருக்கேன். யோசிச்சு பாருங்க. எனக்கு இருக்கிற கேரக்டர் ஆர்டிஃபெக்ட் இல்லாம இருக்கேன். நகீடாக்கு எனக்கும் ஆர்டிஃபெக்ட் இல்ல ப்ரோ. வேஸ்டா கிடக்கு. பாவம் குழந்தைய நல்லா பில்டு பண்ணணும். குழந்தைய பில்டு பண்ணிட்டு டேமேஜ் பாருங்க. That is not... Oh, so an adeptus such as oneself is mistaken then? Ah, you're an Adeptus? Please forgive us for any impropriety. I truly possess no inkling of who could have released a kite into your esteemed domain. கிடைக்கலன்னா என்ன Who could be பண்ணிருப்பேன்? responsible for such நான் ஒரு 4 wanton நாளைக்கு தூங்கி behavior? இருக்க மாட்டேன் ப்ரோ. எல்லா கொஸ்டும் ஸ்கிப் அடிக்கலான்னு தான் பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். முக்காவாசி கொஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். அரணாரெல்லாம் ஃபுல் ஸ்கிப் யோசிச்சு வச்சிருந்தேன். அப்புறம் ஃபான்டைன்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாம இருக்கு. ஃபான்டைன் ஃபுல்லாவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். பண்ணா நிறைய எடுத்துடலாம். அதான் பிளானா இருந்துச்சு. ரைடனுக்கு எனக்கு இல்ல ப்ரோ. சேம் மை பிளட் சேம் பிளட். சிரிக்கிறாருங்க ஒய்டி. நான் பிளான் போட்டது அப்படி. ஆனா அதுக்கு பதிலா நிம்மதியா போச்சு. நகீடா கிடைச்சு. அவ்வளவுதான். Verily, verily, we were but delighting in the surrounding scenery. This locale is home to such exquisite... mint! Well, and if that's all... We finally caught up. You sure do fly fast in your illuminated bird form, Shinyan. Mooncarver? Mountain Shaper? What are you doing here? ஆனா வேற லெவலுங்க. ஐயோ நகீடா வந்துருச்சு. எனக்கு ஒரே ஆர்வம். நேத்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நகீடா வச்சு சும்மா ஓட்டிட்டு இருந்தேன்.
you? இனிமேல் தான் பில்ட் பண்ணணும். ஐயோ பூச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் சும்மா நேத்து. Okay, now Paimon's getting a weird vibe. Did she say something wrong? bro அயாக்கா தான் பெஸ்ட். மோனா தூக்கி குப்பையில போடணும். மோனா வந்து பெஸ்ட் தான். சப்போர்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும். பில்ட் பண்ணாம இருக்கு. பில்ட் பண்ணுனா பெஸ்ட் எனக்கு. அயாக்கா காசுமா பெஸ்ட் ப்ரோ. மோனா போட்டு காசுமா போட்டு பென்னியை போட்டு அயாக்காவை போட்டா டேமேஜ் செமையா போகும். C3 மோனாவா? C1 மோனா ப்ரோ. C1 சீச்சி கணக்கு சரியா போச்சு. சீச்சி இருக்கு. மோனா ஃபர்ஸ்டா ப்ரோ? சீச்சி தான் ஃபர்ஸ்ட். மறக்கவே மாட்டேன். டங்குன்னு வந்துச்சு. C3 மோனாவா? எனக்கு தெரியலையே. எனக்கு அதை பத்தி C1 வச்சிருக்கேன் நானு. It is of no consequence. Long has one seen through their டைம் disguises. நரி கொடுத்தா One நல்லா was இருக்கும் தான் simply எனக்கு தோணுது. curious எனக்கு as to how ஜீனு டைம் long they நரியும் would keep up வேணுங்க. the act. எப்படி இல்லை நீன் ப்ரோ? எங்களுக்கெல்லாம் மோனா கொடுக்குறாங்க, உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எப்படி? எனக்கு ஜீன் கொடுக்கணும். ஜீன் வேணும் போல் இருக்கு. Then you are not. How could one feel anger at the sight of two old friends enjoying themselves? One is also well aware of how enticing these city எனக்கும் தான் ப்ரோ novelties லாஸ்ட் can ஆனா be. அந்த கருமம் பிடிச்ச சீச்சி மோனா தான் வருது. 2-4 டைம் வந்திருக்குன்னா என்னோட நிலைமையை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சை எனக்கு வந்து வேணும்னா எனக்கு முக்கியமா காசுவா வேணும். மிஸ் பண்ண மாட்டேன். என்ன ஆனாலும் சரி. காசுவா பேனர்லாம் வந்து 50-50 ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் நாள். உட்காந்து ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோர் தான். சனி ஞாயிறுலாம் லைவ்லயே தான் இருக்கும் பாருங்க. அந்த பேனர் அப்போ சொல்றேன். ப்ரோ எனக்கு லிமிட்டட் பேனர்ல கொடுத்தாங்க சீச்சி. அப்படியா? சூப்பர் ப்ரோ. C3 மோனா. ஆனா என்கிட்ட C1 அயாக்கா இருக்கு. மாசா கூட்டோ பேனர்ல தான் எனக்கு சீச்சி கொடுத்தானுங்க. மறக்கவே மாட்டேன். ஐத்தியானுங்க. கூட்டம் மட்டும் இருந்திருந்தா இந்நேரம் அந்த பாட்டு பாடிட்டு இருந்திருப்பேன் ப்ரோ. அந்த பாட்டுக்காகத்தான் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன் போச்சு. இப்போ ஜாங்கிலியா பெரிய ஆளுதான் போலயே. We were simply consumed by a fit of festive spirit. Seldom do we get the opportunity to partake in. However, we are far from being as adept as you in matters that require a deftness of hand. No worthy kite could be born of our own making. Thus, we could only take the convenient. Your prowess in mechanics is unparalleled, Cloud Retainer. You wield the wind and waves themselves. The one Your with wind and singular cloud. talent stands unmatched across the land. Of this, we are well aware. One has guests to attend to. We will have to convene again some other time. Traveler, Paimon, do try to keep up. We're leaving already? All this flying from place to place is wearing Paimon out. எனக்கு ஜாங்கிலி மட்டும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறானுங்க. நான் எடுக்கலின்னு சொல்லுவேன். எனக்கு வெறி ஆயிடுச்சு. ஜாங்கிலி எடுத்தேன். ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டேன் ஜாங்கிலி எடுக்கணும்னு. ஜாங்கிலி இருந்தா தான் எனக்கு யூலா நல்லா இருக்குங்க. யூலா எனக்கு கொடுத்தானுங்க 16 பிட்டி. நம்பவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஜாங்கிலி எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஜாங்கிலி மட்டும் வரட்டு இருக்குது மாஸ்டர்ல. ஆனா இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகிருமே. It seems that one's concern was misplaced 20 after சீட்டு all. மாஸ் ப்ரோ. Then, should we continue flying the kite? சீட்டு எடுப்பேன். நகீடா சீட்டு எடுப்பேன் கண்டிப்பா. ஜாங்கிலி எல்லாம் C0 போதும். 20 C0 போதும். ரைடன் நகீடா C2 வேணா எடுப்பேன். A splendid suggestion, but it would be advised. Perhaps your mountain would suffice?
It காசு is வேணா more than எடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு spacious இருக்கு. enough. கயாக்கா சீட்டு எடுப்பேன். ஏன்னா ஃபீ ஒண்ணு இருக்குது. காசு வேணா எடுப்பேன். ஐயோ இந்த இத்தனை பிளான் போட்டா என்னால எடுக்க முடியாது. A fine idea. இதெல்லாம் கனவுல தான் எடுப்பேன். புரீனா பேட் கேர்ளா ப்ரோ? புரீனாலாம் ஓபி. அதோட வாய்ஸ்க்கு அடிமை இப்போ நல்லா இருக்கு. அதோட அல்ட் போடும்போது ஒரு வாய்ஸ் இருக்குங்களா, அது நல்லா இருக்கும். Let's light it up. ஒரு ஒயிட் கலர்ல ஒரு புரீனா போட்டோ இருக்கும். அது பாருங்க, அந்த மாதிரி புரீனா இருந்தா மாசு. மாத்தி வச்சுட்டானு. 6 பிட்டி ப்ரோ, 6. Benny's adventure team, assemble! இதே மாதிரிதான் ஊட்டோ காட்சி ப்ரோ. Or not. இதே மாதிரிதான் ஆச்சு ப்ரோ. ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டு எடுத்தா கடைசியில சீச்சி வரும். சீச்சி சிரிக்கிறதா அழுகிறதானே தெரியல. இது போன கேரக்டர் ப்ரோ. ஓஹோ, ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. கோவம் தான் வருது சீச்சி எல்லாம் நினைச்சா. குப்பையெல்லாம் போடணும் சீச்சி. ஐயா ஆமா, அது 300 வருஷமா இருக்கு பூபு பார்மசியில. சி They're back. என்கிட்ட அந்த funeral கார்டு எல்லாம் போச்சு. வருத்தமா இருக்கு. Paimon's pooped. Hi. Why are there only 2 of you left? After you left, Yao Yao and Shu Yu tired themselves out playing with their kites. Gao Ming offered to escort. Before he left, he said something that I don't quite understand. Oh? சரி ப்ரோ. What did he say? சீச்சி அவர் ஃபேவரட். அது ஏன் அது? ஐயோ, சீச்சிக்கு நையிடவே பரவாயில்ல. சீச்சி நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். பிடிக்காதுன்னு அந்த 50-50 எரிச்சலா வருது. 50-50 ஆகாம இருந்து சீச்சி கொடுத்துருந்தானா நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ப்ரோ. ஊட்டா பேனர்ல கொடுத்தானுங்க, அதனாலே பிடிக்கல. நல்ல கேரக்டர் தான் சீச்சி. He said, a kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars. Its tether prevents it from ever truly flying free. எனக்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, சீச்சி பில்டு பண்ணணும். எப்ப பில்டு பண்றதுன்னு பாக்கலாம். எனக்கு தான் ப்ரோ, அது கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. எனக்கு அது வேணும். அதோட 2 முடி இப்படின்னு தூக்கிட்டு இருக்கும் வேற. He looked Now that you mention it, Gao Ming did seem to have a rather strange attitude towards kites. அது a ஃபேஸ் நல்லா reflection of சீச்சி himself. குச்சிங். ஆனா அது மண்டை நல்லா தான் இருக்கு. If I were a kite, உத்து பார்த்தா I அதோட would ஃபேஸ் ஒரு cherish மாதிரியா that இருக்குது tether as a சீச்சிங்க்கு. symbol of kinship. Shenhe? It may be, if Gaming truly sees a kite as a reflection of himself, then Well, people often have different points of view depending on their mindset and experiences, right? It's actually quite normal. just like some people can eat spicy food, but others won't go anywhere near it. மீன் ப்ரோ, அதெல்லாம் அப்படித்தான். ஹீல் ஓட்ட வேண்டியதுதான், படம் ஓட்ட வேண்டியதுதான்.
அதான் என்னோட ட்ரீம்ல பில்டு பண்ணிக்குவேன். சீச்சி பில்டு பண்ணணும் ப்ரோ, ஒரு நாள் பண்ணணும். நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ சீச்சி. பண்ணுவேன். ஆனா அது என்ன ஹீல் பண்றதுக்கு உதவுது கருமம். டியா வந்து டிபிஎஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கலாம். அதோட அல்ட் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, டேமேஜ் கொடுக்காத மாதிரி. அதனால பில்ட் பண்ண வேண்டாம். Exactly. That's why tolerance and Tolerance and understanding? கிளவுட் What ரிட்டர்னர் brought about பாக்குறதுக்கு this நல்லா இருக்கு, கீழே தான் conversation? போட்டு வச்சுட்டாங்க. Did one miss something? அதெல்லாம் வாங்கிட்டல நீ ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சிட்டேன், செகண்ட் ஹாஃப் கஷ்டம். சாம்பர் ஒன். ஓ அப்படி, ஓகே ஓகே ப்ரோ, நெட்வொர்க் டவுன்லோட் பண்ணும். இல்லைன்னா ரீசார்ஜ் போட்டு எடுங்க, ஏதோ ஒண்ணு உங்க விருப்பம். ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏத்துறது. திவ்யா சப்போர்ட் ஆட் இருக்குது ப்ரோ, அல்ட் கேவலமா இருக்குது. We were just chatting. You don't have to butt in on every little thing you... One was merely doing a night fast அயல்கார் இருந்தா approaches. நல்லா இருக்கும் If you are டீம்ல. otherwise வைரல் unoccupied, பட்டை one எடுக்கலாம். would entreat you to stay and eat before you depart. எல்லாம் ஐயாக்கா அளவுக்கு வரமாட்டேங்குது எனக்கு எந்த கேரக்டர்னும். Oh, it's been so long since I've had the chance to enjoy your cook. Worry not. கொஞ்சம் ஹீல் One பண்ற has மாதிரி இருந்துச்சு prepared a ப்ரோ. variety of எனக்கு meat ஃபுல்லா and தெரியல, vegetable அது dishes. எனக்கு பிடிக்கல. One is more than familiar with everyone's என்னன்னு தெரியல, culinary எனக்கு பிடிக்கல. ஆனா proclivities. கிளவுட் ரிட்டர்ன் பார்க்கும்போது அழகா இருக்குது எடுக்கலான்னு, ஆனா எடுக்க முடியாது. Shenhe got. Whoa, what's with all the secrecy? You're not trying to play favorites, are you? If you're ready to serve the food, we can help too. நான் காட்டுறேன், அது இப்போ போன கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா பில்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், சும்மா ட்ரை வேணா பண்ணுவேன், அவ்வளவுதான். I got you, boss. டேமேஜ் போச்சு, ஆனா நான் சில இதுல ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாக்குறேன் டேமேஜ் போகுது டிஆர். ஆளுக்கு தான் என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, லெனின் ப்ரோ தான் கேட்டிருப்பானே. Let's get it on! இப்போ லாஸ் ஆச்சு தியா, ஞாபகம் இல்ல. ரைடன் ஆர் ஜாங்லின்னு கேட்டா ரைடன் தான் ப்ரோ, ஜாங்லிங் ரெண்டுமே தான். ஆமா ப்ரோ, இது பில்டு பண்றதுக்கு அயாக்கா வச்சுக்குவேன். டேமேஜ் கம்மியா தான் ப்ரோ போகுது, அந்த அளவுக்கு இல்ல, ஊட்டுற அளவுக்கு இல்ல. ரைடன் C0வா? C2 எடுங்க ப்ரோ. இங்க ஒருத்தர் C3க்கு வந்து எடுக்க போறாரு, வெறித்தனமா வந்து சேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நஹீதா C1 வேற எடுத்திருக்காரு. ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ரைடன் நஹீதா ரெண்டுமே நல்லா இருக்கு, குறை சொல்ல முடியாது. ஆமா ப்ரோ, டேமேஜ் ரொம்ப கம்மி. நைட்டா பெட்ரு, ரைடனும் பெட்ரு. ஐயோ உழப்புது. This is... ஏ ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குதுயா. சி காந்தியுக்கு ஏன் எப்படி ட்ரெஸ் I can கொடுத்துருக்கானுங்க? feel the wind brushing against my legs. This is a bit embarrassing. காந்தி ட்ரெஸ் நல்லா இல்ல. Is the headpiece secure?
I should have asked Cloud Retainer to check before I stepped outside. How do we look? Huh? She asked them just like that? You look pretty too, Ganyu! Oh, how should Paimon put it? You both look so elegant and refined! Those outfits really suit you both! ஏன் கருணை என்னங்க அவுட்ஃபிட் இது இந்த ஆங்கிள்லயே காட்டுவானுங்க கேம்ல மாத்துனா பரவாயில்ல இந்த ஆங்கிள் Given that one employed the services of the best tailor in all of Liyue, one would expect nothing less. ஆனா எனக்கு காந்தியோட பழைய Dress தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு சென்காக்கு வேணா நல்லா இருக்கு காந்திக்கு பழைய Dress நல்லா இருக்கு ப்ளூ கலர் லைட் ப்ளூ கலர்னா எனக்கு பிடிக்கும் அதனால What சொல்றேன் colors have you been partial to lately, Shenhe and Ganyu? Lately? Why is Cloud Retainer suddenly asking about what colors we like? I like black. One is gratified to see one's disciple has inherited one's own tastes. The color black doesn't get dirty easily. A virtue I've come to value recently. And you, Ganyu? I favor blue and black. And the material is sufficiently comfortable, yes? Yes, very. I simply cannot thank you enough, Cloud Retainer. For this gift. And the kite, too. Thank you, Master. One is content as long as you are pleased with the gift. One hopes these garments will see much use. போயிட்டே இருக்குது கதை Seems like your supreme cuisine machine is just getting better and better, Xianyun! This golden crab's particularly good. சாப்பிட்டு வரணும் The எல்லாம் shell's சாப்பிட்டீங்களா மணி deliciously 11 crunchy, ஆயிடுச்சு and the meat inside is so succulent and 10 sweet! நிமிஷத்துல சாப்பிட்டு வந்துட்டா Paimon can't stop eating! It's a good thing Gaming isn't here, or Paimon would have to duel him for the food. You know, with chopsticks. ஏன் தின்னுகிட்டே இருக்கிறத பத்தி தான் பேசுவது He traveled all this way on account of the kite-making பேசி workshop, முடிச்சிட்டேன் bro போறேன் and he spent the whole afternoon looking after Shuyu. One was hoping to treat him to a meal. Oh well. One will just have to extend one's thanks in person. It's rare for someone to make such a good impression on you, Cloud Retainer. One has high standards. He appears to be a young man of much merit, and one is not the type who would see such potential ஓகே squandered. பேசாம இருந்தா முடிச்சிட்டு போயிருக்கலாம் It பேசிக்கிட்டே appears இருக்குது that he wishes to break free from the kite string that tethers him. Kite string? Huh. What strange metaphors you Cloud speak in, Retainer Shenhe. பேசுறது Ever since you returned from one mean restaurant, your turns of phrase. Where do we even begin? Oh, do you know about the conflict Ah. between Gaming and his dad, Xianyun? One has only heard that the two are not on good terms. He ran away from home and hasn't been back. Oh? Ran away, you say? Oh. One believes we would all benefit from a more thorough retelling. Start from the beginning. ஸ்டோரி தான் பாக்குறேன் லெனின் ப்ரோ நீங்க வேற Oh, okay. ஸ்டோரி பாக்குறது கூட What? This shall not do. ஸ்டோரி தான் பாக்குறேன் கரெக்டா சொல்றேன் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன் 10 நிமிஷம்
ஓகே. Lantern Rite fast approaches. We must make haste. As one was contacting various tailors around Liyue, one could not help but be reminded of Menogias. He possessed a singular talent for clothing design. He had an exquisite eye, not just for fabric selection and color pairing, but also for what accessories could best accentuate a garment's overall styling. At a gathering of Adepti, Bonanis once complained in secret to some of the ladies in attendance that the skirt Menogias made for her was too long and impractical, lamenting that it would only hinder her in battle. However, when one asked Menogias his opinion, he remarked that the train of the skirt would serve to enhance her adeptal countenance by exemplifying a certain elegance. Menogias was that type of person. When it came to topics relating to garments and accessories, not even Rex Lapis could best his stubbornness. And later... என்ன அப்படியே நிக்குது? One seems to have strayed off topic. One means to say that Lantern Rite should be a day of reunion. It is a time to address problems before they turn into regrets. Fate is fickle. The cruel reality of this world is that suffering and misfortune can befall any of us without design or reason. If there is a chance for young people to remain insulated from this reality, one should do one's utmost to make it so. That's nice and all, but... Do you have any ideas, Cloud Retainer? Perhaps adeptal arts could be of use. No. Mechanics, perhaps. One fails to see its use in a situation such as this. Is there anything I can do to help? Combining our efforts is a fine idea indeed. Hi bro, Luna. Hello, Aha! welcome. One has an idea. Hi bro. How about this? Does that make sense to everyone? Yep. Oh, Paimon really hopes this works. One's designs never fail. Now then, I counsel rest for all, and to make the necessary preparations. One shall see you in 2 days. 2 days. ஐயோ வர முடியாது. பஸ்ல இருக்கேங்க. தேர்ட் பார்ட் ப்ரோ. தேர்ட். பதினாறு நாள் தான் இருக்கு. 13 நாள். டைமே இல்ல. இவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்குமா வந்து பார்த்தேன். 2 பார்ட் இருக்கு. ஓ கிரேட்டா சாரியா. என்னங்க ஆச்சு? I am speaking in Tamil.
Tamil language. I'm from India. Shine down! It's time to carry out the plan! Let's go find Yeah, yeah. Gaming! Hope everything goes well. Liye Harbor போனோம். Okay, Lenin bro, போய் தூங்குங்க. Oh, okay, okay. You're from there, ah? Yeah, I am from Asia. Good night, Lenin bro. வாங்க தூங்குங்க. ஒரு நேரம் தூங்கிட்டு கமிஷனுக்கு எந்திரிப்பாரு. Oh, I don't know. This is nice. Oh, okay, okay, okay. You are Central Asia, ah? Okay, okay. Okay, okay, got it. Hi, Gaming! Paimon sees you've certainly gotten an early start this morning. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? Hey, when you put it like that, it makes it sound like I'm always the one losing. Ah, perfect. You're all here. There's an important commission I need your help with. Okay. All right, I've got the time. Where the It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liye Harbor. A very important client has requested to meet with him. Sure. What's this merchant's address? Here. If the client's that important, then this must be a very crucial, very pressing commission, right? Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. All right, don't work too hard now, Longjo. We'll set off then. செம்மையா இருக்கியா லீவு ஹார்பர்.
எங்க இங்க வந்துட்டேன். Inactivity serves no purpose whatsoever. Oh, you are old player, ah? The game is nice only. You're a bit quiet today, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? Game is nice We're only. almost there. I'll take a rain check on that. $500, ah? Oh, big guy. You are very big guy. You must be the tea merchant heading to Liye Harbor. We're here to escort you. Dad? Big guy you are. Dad. Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the Secure Transport Agency says as much. Even the Ministry of Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. You kinda have to come with us. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing out on a huge money-making opportunity. Luna. Luna, what is your name like? But it's good only. New viewer தான். இவன் எல்லாம் பிளாக் பண்ணிட்டேன்னு கூட பேசுறாங்கப்பா. I don't know how we could explain ourselves if we are known so. Thus, we will be missing out a huge money-making opportunity. I see. I suppose I will have to trouble you all. Escort பண்றோம். Okay. ஏ 1000 மீட்டரா ஹர்மோ? வான்சு இன் போகணும். வான்சு இன்னுன்னா இங்கதான் இருப்பான். Raiden. Illusion shattered. Rain outlines your fate. Book alive.
have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. I'm fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some? The shelving it! This place looks nice and open. Why don't you all rest here for a second? எல்லாம் கரெக்டா லைவ் முடிக்க நேரத்துக்கு வராங்க. Huh? What about you? You're not going to join us? I'm not tired. I'll keep watch. Oh. Just let him go. Okay, we'll just share amongst ourselves then. Did you know, Uncle Ip, that the flavor of these cakes changes depending on... Halt! Who goes there? It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Ah! It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Gaming. It's too dangerous. This is what I do. Fight, bro. A thorny foe indeed. Let us depart and seek a target softer in blows and disposition. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away! Let us away! Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade, he wouldn't have to put himself in such danger. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are other bandits in the area waiting in ambush. All is going to plan. Oh, Cloud Regional plan போட்டிருக்கு. Okay, we should be good to stop here. Yongli? Oh no, what is he doing here? ஆங்கிலி இங்க என்ன பண்றான்? பாட்டம் விட்டுட்டு இருக்கான். Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. Guys, for 1 week no live. சொல்ல மறந்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் சண்டே பாப்போம். எனக்கு 24 தான் ஃப்ரீ. 24 பாப்போம். சாந்திரி இங்க என்ன பண்றான்? Bandits, acting in broad daylight. Oh.
I see. Jolly வேற level. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Nope, no need. Paimon's fine. She just, had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millilith at once. Oh? Well, if that's the case. Such matters are best left to those with the necessary expertise, wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, we would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful I area, don't know, Luna why don't 24, we I find think. a I quiet need place some to break. relax while we wait for good news? I need some break time and alone time, so that's it. That would be lovely. Yes, I need break. Everyone hold hands. Yeah, book 24. Maybe 23. Let's see, I don't know exactly, but I'll be available. Hey! Everyone hold hands. Yeah, it's good for me. Oh, brilliant! Stress will be relieved. Yeah. So, Uncle Ip does have a reason to be worried. After all, Gaming, the guard we mentioned, is his son. Play game well. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. Okay, got it. If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of adversity. That But this is a event rare only I need to attribute complete indeed. soon. I have heard many of my acquaintances praise Gaming for his kind, selfless, and courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. He's a hard worker. Yes. You should be I sure don't to know tell him any you games. think that when he gets back. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. In truth,
There are some things that simply aren't easy for us to talk through. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he That's support serious. himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. But I was also worried. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? My concern is what happens when you get old. Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. That I was right not to give in. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Perhaps I have misjudged your age. இன்னமும் வரமாட்டேங்குதுல நீ ப்ரோ முடியல. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Rather than fretting about their future, however, she prefers to let them find their own way. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. எப்பதான் வருமோ? I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? Good night, Luna. That's not exactly what I was hoping to convey. Only a இன்னமும் fool முடிய would மாட்டேங்குது. ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the Skip string அடிக்கிறதுக்கே too முனையா tight, இருக்குது bro. and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. Denny bro, நீங்க You Discord need not வச்சிருக்கீங்களா? reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, ஆமா bro, skip why not slow allocate அடிக்கிறேன். the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things, like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery? You never know what surprises could be in store. Okay bro, Things என்னோட can அக்கவுண்ட் change டெலீட் in the blink ஆயிடுச்சுன்னு of an பார்த்து eye. சொல்லணும் அதான். The blink of an eye, you say? Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, நானும் but delete always பண்ணிட்டேன் when you அக்கவுண்ட. least expect it. மெயில் As a வந்துச்சு. father, I'm sure you know that best. Yes, you can say that again. One second, Gaming was a kid. Phone The பத்திக்குமா? next thing I knew, he was ready to fly the nest. Zhongli Yeah, bro. certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? You're here too? Changli. A fated meeting indeed. We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean?
Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Traveler Paimon. Oh, Secret. okay. Skip பண்ணவும் முடியல, கை வலிக்குது. Cutscene வந்துச்சு. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet somehow, I was never able to close that distance. People with that level of skill would have gone about things differently from the start, like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. கண்டுபிடிச்சாச்சு. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit in my time, but I've never seen ones like them. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liye Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? You waterல கையை விடு. I appreciate, but this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show them what I was capable of, it wouldn't change anything. You've seen the way he talks. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us You you want wanted him, to prove Bila. yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work you've done these past few years? டயலாக்லாம் Will that படிக்காத even ப்ரோ, do படிச்சுட்டு anything? பார்த்து ஸ்டோரி புரிஞ்சுக்கோ. I'm not sure talking is enough. You'll know படத்தை unless you பார்த்துக்கணும். try. Just like how you won't know if something ப்ரோ is ஸ்கிப் delicious பட்ட unless நான் you ஸ்டாப். taste it. ப்ரோ அப்படித்தான் Listen பண்ற, to us. முடிய மாட்டேங்குது. It's time to put these people skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? இப்போ முடியல ப்ரோ ஸ்கிப் பண்றதுக்கு. I'll do my best. You are despite my being in the tea industry for You flatter me. It was nothing but a few humble... How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow... Well said. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity. Huh? Zhongli. இல்ல ப்ரோ, எனக்கு யூடியூப் பக் வேற I அடிக்குது have ப்ரோ very கமெண்ட். much enjoyed our ஆட்டே மாட்டேங்குது. conversation, Ipdak. But I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. ப்ரோ Zhongli. கர்சர் வந்து ஒர்க் No need ஆகல, to என்ன stay on my மவுஸே account. போயிடுச்சு. When நான் you're அன்னையில less இருந்து சொல்லிட்டு busy, இருக்கேனே let's மாத்தணும். find the time to meet. I'll treat மாத்துனா you to கொஞ்சம் dim ஸ்பீட் sum. ஆகும் ப்ரோ. நான் It would மாத்தணும். be an honor. மாத்திட்டு சொல்றேன். We'll see you off, Zhongli. You two have a nice chat, alright? அவ்வளவுதான் ப்ரோ, முடிஞ்சிருச்சு. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we were putting down. I have been around the both of you for some time now. You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. I hardly did anything noteworthy. You never changed. Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. ஏய் சாவ். So, you're here too? I've been here the whole time. A ghostly kite. Could that elusive Director Hu be coming to Wangshu Inn once again?
What is she doing here? I suppose it matters not. என்னங்க அது Given her ஃபர்ஸ்ட் relationship with Rex, well, சாவல வரான். Jean-Lee, I might as well go pay my respects. It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Xiangling, perhaps. What do you think, Xiao? I've only met Director Who a few times. I'm hardly the best person to ask. Ah, and is that not a sign that you should visit Wangsheng Funeral Parlor more often? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences between the two to determine which one is of greater merit. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. I have made my comparison. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. Wonderful. I shall pass that information along to Director Who. I'll leave these two kites with you. Perhaps you can find a few friends with which to partake in the activity. You might find it to be an enjoyable use of your time. Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask earlier because the situation was, I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Although, watching a kite gradually ascend into the sky does bring me a certain peace of mind. Perhaps they're a bit like Shao lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant form of relax. Have you ever thought about making a kite, Xiao? Cloud Retainer taught us how. We can teach you if you want. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters of ornamentation and design. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Who of our findings. How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you happen to run into her, you can pass along your regards in person. We'll keep that in mind. Take care, Xiangli. See you later. See you next time. Coming. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liye Harbor. Oh. I can't say I support that decision. Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shinhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would you prefer something else to drink? No need. I'm not... They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan one recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right.
What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? I suppose all I can do is just... Perfect. I just so happened to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable, or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stash. One has more than had one's fill already. Oh, forget it. Such thoughts detract from the present need to keep up the conversation. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble, but I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, one seems to have forgotten about Shenhe's various What I meant to ask was, have you made any new friends? We live so far from each other. It would be a great comfort to me to know you were surrounded by good companions. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but his companionship is a comfort. The poor child. Her one friend can't even talk. I guess maybe Gaming is not doing so bad after all. Perhaps I've been too hard on him. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? How about we do something fun? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen up a bit. Like we used to do when we would carry skip stones up and பண்ணிட்டு தான் down the இருக்கல நீ mountain bro. from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. இருங்க skip பண்றேன். Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just... Coming. I'd like to finish what I was trying to... I don't support your decision to stay in Liye Harbor. Because living... If you come home, there will be people to help you. I'm not saying we have to live under the same roof. Your aunts, uncles, they'll all do whatever... Huh. I didn't know dim sum was such an important... Shh! Just think about it, okay? Dad really has changed a lot. But I... Thank you. It's been long enough, don't you think? Oh, Paimon sure hopes they've made a... Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Hey, you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got to chatting... Perfect timing, actually. Yep, Gaming has grown a lot taller, hasn't he? Master, I tried to go along with your questions. Not at all. Then I helped? Naturally, your purity of நீங்க படிக்கிறீங்க. You must be Mr. Ip! Thank you. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. An interview? I suppose you could think of it that way. The Fontaine? Then I'll need some time. Of course, of course! Please follow me. Is this person also involved in your plan? And here I thought I had lots of connections. Over here! Yoo-hoo! Oh. Huh?
Auntie She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. I take it that all is going well. Don't worry, Xianyun. Everything is going... I knew it. I knew that was all an act earlier. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shanka appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. As for the next step... Oh no! What's wrong, Gamin? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't let you do that. Fret not. Exactly. Think of it more as a... We pulled together the Mora so that Charlotte Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their... Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head. We can talk about such matters at a later date. There are more... Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have, but I'd hate to cause even... That is for... Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be... Okay. Whew. Got it. Just leave it to... Let's split up and make it happen. We need to do those things we talked about, but we... Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanic... Hello again! Welcome back! I see you returned from your trip. Thanks to you, my daughter was able to build a kite with her. Oh, you should really be thankful. And are you here to buy a kite? Please, take your pick. Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, device thingies from Fontaine. Do you sell them separately? Ah, yes. Here you go. Please, take it. It doesn't feel right. Well, nor would it feel right for me to take your Mora. Good luck. All right, then. Phew, it's done. Let's get down to business. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Chi-Chi, we're almost there. Okay. Come here, allow me. The Lantern Rite is as festive as ever! Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the Millilith? What's that?
Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Wait, the wind. Oh my gosh! Mommy, I want a big kite like that too! Do you see that kite way out in front? It's so beautiful! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite! Guming's performance was so cool, Paimon almost wanted to join in! You saw that, right, Traveler? Let's go find him! Oh! He's over there! Talking to his dad! Take it easy. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. Okay. Your performance. I've seen many wushou dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. As long as you put in the work, then any obstacle can be overcome in time. Really, when I was young, I also... Actually, how about we save that story of my past for another time? All I really want to say is, I've changed my mind, much like this kite. You also deserve to soar to new heights. Dad. Son. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but... to me, Gaming, you've always been a great kid. Alright, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or... Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But
You came all this way. I'll be staying in Liye Harbor for a bit longer. When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gummy. Really? It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Xinyun, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Committed to memory. Shine down! Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say Hu Tao was also planning on spending some time in Xiaoying Village? We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her. The mountain air is so refreshing. It makes Paimon feel like she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Right? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out?
Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite to you too! Wait, if you're here for Lantern Rite, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And Buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps. But the act of shouting was very meaningful. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so So, you see, it's not just me. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do Not really. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too... No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoying Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out this. Oh, seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought. No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalet on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalet was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liye tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is... You Fontanians and your... Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have... It was just a Ridesley gets really invested in that sort of thing. You could give him mint plants that you plucked from the sun. If only he was that easygoing when it... In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Nervalet even mentioned it earlier. Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please. Do I look like someone who would fall for that sort of marketing? Oh, that's right. Who tell? A few days ago, we heard that a friend was going to be in Chaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time.
I'm sorry for... We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Chaoying Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! What do I have to do to get you to yell from the top of this mountain? Name your price. You really want to hear it that bad, huh? I'm just curious is all. I have a feeling you'll say something amazing. I will pass. I prefer to let actions speak louder than words. Chaoying Village is known for its tea. But you know what else they have with tea? Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at... Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind... Now, let's see what kind of yummy thing... Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Chaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide, but since Zhongli is there, Paimon it's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. All right, no time to waste. Let's go see who's right. Great, now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? Looks like someone's learned a thing or two from Zhongli. I must admit, I am a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over Teyvat, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. It appears you have been to Fontaine then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Yup. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. Huh? What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see.
That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. Ha! You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, Traveler. How about this? You buy Paimonable and Paimon will also buy youable. As for the third book... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happened recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and... Oh, well, yes. Really? Oh no, Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Really, Paimon? It's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liye. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a... So, did you come to Liye just to enlist the services of Wangsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So naturally, I also have a great sense of... But speaking of your... What about him? He doesn't get out much, does he? No wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. I'm pretty sure he is the only one who would consider that to be a vacation. Oh? This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that... Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can take much discussion, so I decided to fetch some tea for them. What a shame. That gentleman seemed like a sophisticated sort of guy. I actually think you two would have hit it off. Is that so?
Hmm? To borrow Miss Farina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant to be. Well, with the Traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. He's got more friends than he knows what to do with. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Nervalette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams open their shells to let in fresh water every once in a while. If he's really that much of a stickler for protocol, he can fill out a leave of absence request. He'd have to approve it himself since he handles that sort of thing now, but you know what I mean. Seems like this gentleman is also in charge of something pretty important. Sounds like a pretty uptight sort of guy, all right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hu Tao. Oh? Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize... Oh, it's Navia and Clorand. Hey, over here! We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Please, excuse the interruption. Oh, so polite. No apologies necessary. Any friend of the Traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. It's getting late. If we want to catch a boat back before dark, we should probably get going. Indeed. Then, Miss Farina. Oh, yes? When are you planning to head back? Do you need us to escort you? Oh, I don't think that will be necessary. I mean, you're not my subordinate anymore. You don't need to look after me. I didn't mean it that way. It's normal for friends to travel home together if they run into each other on the road. There are a lot of mountainous roads in this area. I imagine they'll be even harder to navigate after dark. Exactly. Just like in those ghost stories. 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If you dare to go inside, not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. What is its secret? What could it mean? In this wood, where mystery screams. My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Well, you've certainly picked an apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Only the best. And I've learned a lot. Thank you so much, Miss Hu Tao and Mr. Zhongli. It's fine. You've thanked us more than enough already. The next time you're in this neck of the woods, I'll treat you to some dim sum in the city. Dim sum.
Is that some kind of Liye term for snacks or desserts? They are a part of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company. Oh, so it's basically a tea party. Sounds great. Make sure to order the winter melon cake and the lotus flower crisp. They're so sweet and delicious, Paimon. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home empty-handed? Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Chlorand is the one who didn't buy anything for herself. So all you're bringing back with you is that tea? And some tea-flavored hard candies. They're for Sijuin. Chlorand isn't much of a shopaholic. Well, one of us has to practice restraint. Hey, I'm hardly reckless with my Mora. I'll have you know, all the purchases I made today were well within my budget. Me? Oh, well, I bought some tea, of course. I just had to try all the varieties recommended in the Steambird. Other than that, just some bits and bobs, you know. A little bit of this, little bit of that. They should all be things I can use, I think. Now Paimon's even more confused. If you bought that much stuff, Oh, actually. Monsieur Neuvillette took them with him. Oh, so that's what happened. Wait, what? Why did he take them? He's not hoarding treasure, is he? That's quite the imagination you've got there, Paimon. Monsieur Neuvillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt a bit bad at first, but, I really did have a lot of stuff. He even offered to deliver my gifts to the Fortress of Maripede for me once he's done with the day's work. Neuvillette is a man of his word. If he says he can do something, then he means it. See, even Chlorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? Wow, he seems like a real gentleman. Maybe he's not as uptight as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? Indeed. Chlorand said Neuvillette offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the entrance of the Fortress of Maripede, maybe we'll run into Neuvillette. But we don't know exactly when he'll show up. That reminds me, a new year of work is about to begin. If there's anything you want to talk about, Zhongli, you know you can come to me. I'm all ears. Does the director have any concerns? It just seemed like you were a bit preoccupied today, and much less talkative than usual. He barely said anything other than, "Is that so?" and "Indeed." If you ask me, I'd say you're having a midlife crisis. You're getting to be around that age after all. Is that so? Ugh. I jest. Given its distance, surrounded by such peace and tranquility, I also seem to have developed a proclivity for inactivity. I apologize for making you worry. I see. What do you think, Traveler? Is this atmosphere putting you in a lazy mood too? Wow, you are getting really good at these kinds of lines. Indeed.
escape! Look! It's Novelette! We lucked out! Oh, it's you. It has been some time since our last meeting. Few people frequent this location. Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? Do you always work this late, Novelette? Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of time, however, so working late is of little consequence to me. Really? If you have so much time on your hands, then why did you only go to Chaoying Village for half a day? First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying Village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Clorant. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just... All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of the staff of the Fortress of Meripede. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small matter such as this? Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. About that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What happened? It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This is a stone slate, engraved with a symbolic design. Well, that is an apt description. It is, in actuality, a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of judicious. As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts. So I decided to have a go. We joked with Clorant some time ago about gifting you a legal codex. So, here you... Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to join in on the banter. It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the Fortress's showroom. Surely there's no need for such a... Just kidding. I don't have anything like a showroom, but we do have a storage room. We can put it next... That sounds good to me. So that's what you were doing in Chaoying Village. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local spring water. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. Then we are of the same mind. It appears my desire is justified. If you say so, but you know you don't have to justify a vacation, right? You can just take one. After all, you're hardly bereft of time. You can do whatever you want. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, சொல்லுங்க but மோகன் rather a bro. lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing.
My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape. In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I made today. That's a ladle? Paimon thought it was supposed to be some long-necked sea creature. That was indeed one of அப்புறமா my வரப்போ inspirations. வரேன். Really? You like it? To tell முடிய you the மாட்டேங்குது. truth, given your unexpected arrival, நல்லா I find இருக்கு. myself quite unequipped to give you the welcome you deserve. Around such an important holiday such as this, human custom would dictate that gifts should be in order. But I'm afraid this is all I can offer. If you'll have it, that is. That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. You are most welcome. Happy Lantern Rite. Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-indulgence, something which couldn't be in further violation of protocol. But I suppose I understand her point. My proclivity to refrain from personal outings does in part originate from a sense of responsibility toward my duties. But it is also due to a lack of desire to engage in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover. Lantern Rite marks the start of the new year in Liyue. In the spirit of the season, then, I wish you a year of success as vast and endless as the open ocean. கீழே எப்ப பார்த்தாலும் இங்கே வந்து நிக்கிறோம். Illusion shattered!